We shall start with the scientific session first before going to inaugural ceremony. Today we are observing the World Spine Day all over the world, and Bangladesh Spine Society is one of the collaborative organizations among many international organizations who is celebrating World Spine Days to create awareness among the people of our country, all over the country, to make them conscious about the spinal health so that they can live a very healthy and disease-free life. And today, we are going to start our scientific session, and first of all, I'd like to request Professor Dr. Muhammad Shah Alam, Honorable Vice President of Bangladesh Spine Society, eminent spine surgeon of Bangladesh, and he will be presenting his topic. Thank you, sir. I would like to request all of our respected participants to take their seat so that we can continue our program with discipline. Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah. Today is the World Spine Day, and all of you know that this is celebrated all over the world. And Bangladesh Spine Society has organized the functions started from today morning, and now we have completed our rally with with the presence of our Honorable Vice Chancellor of BSMMU, and also the Society's President Professor Khandakal Awal Rizvi, Secretary General Anwarul Islam, and with other senior professors and doctors. Now we are going to start our awareness program and scientific program on this day. So, as we know, today's every year there is some slogan. Today's slogan is the every spine counts. So, as World Spine Day celebrated on us, our respected teacher Professor Shamsuddin Ahmed sir, please give a big hand for welcoming him. I am so honored that Professor Shamsuddin sir, you know, he was a little bit sick. We are worried whether he would be able to attend the program or not. I am really very happy, and we are expressing our extreme gratitude to Professor Shamsuddin Ahmed sir for coming and inspiring us. Should I start, sir? Okay. So, Honorable Chairperson of this session, our respected teacher, Professor Shamsuddin Ahmed sir, and the other panelists are Professor Rob, Professor Munem, Kamrul Hassan, and Professor Munzurul Islam Akun Chowdhury. And dear audience, we are going to talk on this and celebrating World Spine Day. On 16th October is celebrated all over the world just to increase the awareness of the spinal pain and spinal disability. You will be happy and you will be worried also that about 540 million people suffering especially from
spinal disorder, that is the low back pain all over the world, and it is one of the leading cause of spinal disability. So the World Spine Day, we want to increase the awareness, and we also increase the quality spine care and rehabilitation in underprivileged country like Bangladesh. That is our one of the important motto. For that reason, the World Spine Day, that is spine, every spine counts, focuses and highlighting how to keep and mobile the spine. For that reason, we need to avoid to reduce your weight. That means the overweight we should avoid. We need to stop the smoking and alcoholism. So the World Spine Day, the aims of this day just to increase the awareness, including the doctors and general people, how to know the disease of spine and how to prevent the diseases of spine and how to diagnose and how to treat the spinal disorders. I am Professor Shalom, going to talk the few minutes about this topic and the scenarios of spine. So spine, as we know, is one of the most fascinating and vibrating structure of the body, and without spine we cannot sit, stand, walk. So even with the weak we cannot use our limbs if the spine is not really active and proper. So what are the common causes of the spinal disorders? The mostly, other than trauma or congenital anomalies, the spinal canal stenosis may be cervical or lumbar or dorsal, but mostly the lumbar, associated with the foraminal stenosis, prolapse intervertebral disc, degenerative spondylolisthesis, facet arthropathy, ligamentum flavum hypertrophy, OPLL, and osteoporotic fracture. Along with also we should have a consideration that the neoplasm also is one of the very important part that occupies the spinal disorders. So what are the risk factors of the disorders? Age is one of the important. Any age is not vulnerable, immune for spinal disorder, starting from the just after live birth to up to old age. And the trauma, everybody is vulnerable, and the negative lifestyle and lot of environmental factors. So trauma should be prevented starting from your house to your workplace, school, college, transportation, even when you are doing the gyms and you are doing the sports work, everywhere we should be very, very careful how to avoid trauma. Infection, due to EPI schedule, many infectious diseases can be controlled. Even that the spinal disorders, mostly in developed countries, the pyogenic spondylodiscitis is common, but in our developing country, till the tuberculosis is one of the leading cause of spinal infection, developing the deformity and paralysis. Degenerative disc disease, wear and tear, nobody is immune. Starting just from at a certain age, we will have to have our degenerative changes. If you see that the morbid anatomy of this vertebra, you can compare like that of the punctured tire. When a tire is very good in condition, then it's fine. But when this tire punctures is like that of degenerative spine. Hey, আপনারা একটু কম কথা, এই যে আস্তে আস্তে, hello, hello, hey, small, আপনি ছোট করে বলেন, আপনার কথা আমার কানে আসতেছে, small, please. So we can compare our normal, the spine with this punctured, the tire. So this is the arthropathy in the facet joints. If you see in the radiology or MRI compressing the foramen and canal, that produces the symptoms. Osteoporosis is a silent killer, one of the important issues of the spine. And this silent killer mostly is the postmenopausal, and all menopausal people, women are not sufferers. About 30% of postmenopausal women are sufferers from this osteoporosis, that is postmenopausal osteoporosis. And all over the world, every year, about 200 million the new sufferers, they are, every year we are getting the new cases, about 200 million. That's why every 3:1 women are sufferers, but not only that, we don't have the man doesn't have menopause, but they are also vulnerable. So 5:1, so lot of osteoporotic patient here, and you will be surprised that every 3 seconds there is one of osteoporotic fracture.
And every 9 seconds, with this osteoporosis and other associated problem, every 9 seconds there is one death. So just to think how alarming and how this osteoporosis is killing us. Other issues is the scoliosis. Developing spine usually develops, but also develops the degenerative scoliosis. Mostly can be treated conservatively, mostly can be prevented by lot of developed, braces and others, but few cases that requires also surgical intervention. Neoplasm, primary neoplasm, we cannot prevent the neoplasm, but there are some environmental factors like radiation, viral infection, chemicals we can avoid, but there is no guarantee. But when there is a primary, the neoplasm, yes, after treatment gets a good result, but secondary is sometimes good, but sometimes it needs to multimodal and multidisciplinary approaches. So the sign symptoms, mostly the back pain and neck pain with or without a radiculopathy and sometimes with deformity. Other than the spine, when the chronic condition like knee joint problem or hip joint problem, maybe also the changing of the weight bearing axis that leads to the, the disorders of the spine. If we are asked if you have the lifetime pain, how do you feel? Nobody. Even the mild to moderate pain all over the world, it is the statistics that about 74% people doesn't like to have even the mild form of the pain in the cervical spine, dorsal spine or the lumbar spine. But it is a global issue, and all over the world the number one causes of disability, these are the low back pain. And the number one causes all over the world, there is the impairment and the injuries in the working place. And globally we see that the low back pain is the most common reason all over the world to miss their office or to miss their workplace. And if you compare that this low back pain, the most common reason in the USA, there is the second cause. Onnano disease hoite pare, mostly the second highest cause, the low back pain, the people are consulting with the doctors in USA. And this back pain is not the new, it is the old, and the treatment is started from the ancient time. You can see the Hippocrates started to correct the deformity and pain in this way. Now we are doing many things in modern technique, by applying the modern technique, and also the massage and different manipulation technique started from India, subcontinent, Korea and Thailand and China. Those who have visited, and especially the different type of massage is common in China and Thailand, and is really very comfortable, and it reduces the pain in many aspects, especially in the joints and muscles. But unfortunately, 9 out of 10 doesn't know where the patient and the pain starts. How the patient generates, 9 out of 10 we don't know. And this pain started from your very boyhood. When you are playing in the playground, we are going to your school, or even you are doing something in your house, they are maybe a sufferer of the pain. And after 50 years, 80 to 90% people sometimes in their lifetime they suffer from low back pain. And how the global burden, if we compare the UK and USA, unfortunately we don't have the real statistics. More than 100 million people in the UK, they are missing their office. And in USA, 150 million people, they are missing their office per yearly. For that reason, if you compare the economical burden, about 100 to 200 billion dollars they are losing globally. In UK, if you compare that cancer and diabetes, then it is seen that the low back pain that is more higher than your cancer and diabetes. So the global both the health issues and burden as well as the economical burden, the huge. We don't count in our country because we are not that much oriented. And internationally, WHO, the recognized 291 disease. Among them, low back pain ranking is the highest. And the 6th term in the overall burden, that is globally, this statistics given on 2010. Just you imagine how much the health burden, how much the economical burden all over the world.
In our perspective, you will see these scenario, the roads, the faulty vehicles, faulty, the drivers doesn't obey the rules, and there are also faulty, the traffic signs. That's why one of the issues that producing the pain in the spine. Very important issue, this picture, and few, if I see this people, somebody also doing the same thing in the behind, doing the Facebooking. So till now he is doing the Facebooking, the man sitting in the middle, because we are very much fond of this, so addicted. That's why it is in that chest neck syndrome, trigger thumb problem, thumb arthritis and CTS. As because when you are keeping your, the neck in good position, as Professor Rizvi mentioned, the position of the spine is most important. When flexing my eye by doing this text or Facebooking, if I do the 15-degree flexion, there is the increased load of 10 to 12. When I am doing it 45 degree, it is about 49 pounds. And when 60-degree flexion, it is about 60 pounds. That is 8 kg weight of a 8 years boy weight. That's why when you are using in this, your neck in this position for a long time, producing your changing of the axis and producing the symptoms, especially in the spine. Other than this, what are the other risk factors? Smoking, depression, pregnancy, stressful life. Those who are the right nighter, many of surgeons. I did also in the young life, many surgery in the night time and the daytime, all the time with stressful life. So better to avoid this stressful life because we need some relaxation. There are some vulnerable jobs, those who are doing the drivers, heavy truck drivers, construction workers, police officers standing for a long time, farmers, nurses, and jobs that require a long time sitting. Chronic back pain, the post-traumatic depression, then anger, anxiety, lot of factors that produces the symptoms. In village and also the workers, those working the different position in the villages and even also in the countryside and in the towns when the workers are working, this position and carrying of this sort of weights, forward bending and squatting, these are the not be a scientifically proved position that leads to develop this spinal disorder. Pregnancy, all of you know the release of relaxin that produces and some posture, and due to the stressful condition that produces this the spinal disorders. You see in the children when they are going to school carrying bag, and maybe that the bag is pulling him behind and he is pushing and trying to keep him in front. So in this way, if the bag is carried in a small child, so the deformity and the disorder started from the childhood. And when we are carrying the bag, when at the one side, this is one sort of the style, but when you are putting that strap bilaterally, then it is stable. And when one side, then you are pulling or pushing your spine, tilting one side, that also one of the reasons to produce your spinal disorders, especially the pain. So diagnosis. Diagnosis is the biggest challenge, is to identify where is the pain, how to pain is generated. Normally the diagnosis is clinical findings, X-ray, MRI, CT scan, but not all the time the MRI and CT scan is required. By considering this, many times we become attracted by different, the slogan or entrepreneur giving some false tap, false announcement. চিরকালের জন্য কোমর ব্যথা দূর হয়ে যাবে জাদুকরি উপায়, ভিজিট লাগবে না, ভিজিট ছাড়া দেখে দেব, কোমর ভালো করে দেব। সো এই ধরনের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখে ডোন্ট বি অ্যাট্রাক্টেড, অ্যান্ড দ্য জেনারেল পিপলকে আমাদের জানানো দরকার যে আমরা এরকম করব না। কোমরের ব্যথা যন্ত্রণা ভালো করুন মাত্র একদিনে, কোমরের ব্যথা আর কখনো হবে না। আমরা যদি দু একটা থেরাপি সেন্টারের কথা বলি, যাওয়ার পরেই বলবে এক মাসের একটা প্রোগ্রাম 90,000 থেকে 1 লাখ টাকা। এবং আনফর্চুনেটলি মেনি very qualified, many elite group of people, তারা ওখানে গিয়ে ধরা খায়, I don't know, and nobody is preventing, and many issues raised, and even the administrator, RAB, তারা নাকি হানা দেয়, তারপরেও somehow তারা আবার স্কেপ করে যায় এবং তারা বেঁচে যায়, I don't know.
এবং আমাদের মধ্যে অনেকে এক্সপিরিয়েন্স আছে যে তার লাগবে সার্জারি, তাকে করতে করতে ফিজিওথেরাপি করতে করতে প্যারালাইসিস ডেভেলপ করছে, দেন হি রেফার টু সার্জন। সো ডোন্ট বি, আই মিন কেউ যেন আমরা এরকম কি বলা যায় আশ্বাসে পরে এরকম না হই। দিস সর্ট অফ I mean the treatment also given, you can see sometime in the Facebook. I'm not going to details, but fortunately you'll be happy to know that the treatment pattern 90 to 95% it can be treated conservatively without any surgical intervention. So this the prevention is important. So how to prevent? Prevention by costly cure, or prevention is better than normal cure. It means that you have lot of money, no need to do any exercise, just you will take different type of sophisticated, I mean the drugs, you will take lot of, I mean consume a lot of alcohol, foods, and heavy, I mean the fatty diet, so I'll control it by drugs. Is it possible? Or you'll go, no, I'll go for this sort of, I mean the food. Better to avoid the meat, better to avoid the fat containing foods, and sugar and carbohydrate. We should advocate to take the fish, vegetables and fruits. Otherwise, if you are interested to take this sort of food, then your figure will be like this. So those who are interested, backbencher and fast food eater, if you want to eat this, your figure will be like this. And if you want to keep yourself, then just broccoli and vegetables. So you imagine what want to do. There is some how to I mean the carry the object. This is all of you know. I'm not going. Sitting posture is the most important, where you are using laptop or computer. So the last one is the proper sitting. We shouldn't bend forward. And during the sleeping position also, this lower two is not the standard. The upper two is the standard. And the bed, not very short, not very hard, but firm and smooth, even better, should be advocated. Those who are using the high heel, both male and female, men and women, better to avoid not to high heel shoes. Especially the ladies, they use this sort of high heel, and it is one of the potentiating factor to produce your low back pain. So the common scenario in our house, the children, they don't have sufficient place to work, play. They are working with video games, and they are sitting in this way into your sofa set and others. And now the children doesn't like to sit in the table during their study period. They like to sit like this in the sofa or in the floor. Smoking is one of the dangerous in many aspects, other than the heart disease, cancer, lung, but osteoporosis and also intervertebral disc degeneration. Stress management, all we are getting old, we are very much encouraged by seeing our Professor Shamsuddin Ahmed sir, but when we are busy with our own schedule, we don't take that much when those who have the parents. So the family life, family stressful, just you are giving very costly drugs, this is not sufficient. To spend a quality time with your parents, with your brother, sister, those who are old, that is one of the very important nutrition, mental nutrition. That's why we should spend some time with them. That is the quality time we should spend. Sleep. Today morning the Professor Rizvi sir was telling that why this is helpful. Sleep repairs brain, muscles, everything, and it relaxes 120 and the muscles that relaxes, and it rearranges the brain. That's why we need to take rest. If you feel that the হে ঈশ্বর আমাদের তুমি দয়া করো, আমরা কতিপয় শিল্পপতির স্ত্রী ক্রমাগত বিশ্রামে আমরা ক্লান্ত. If you want to spend your life in this way, definitely at the time will come, you will have your lot of disorders. So the painkiller, yes, sometimes it needs, you will have to use your painkiller, and the physiotherapy sometimes helps, but not like that. Some few centers is the way they advocate and want to do, but definitely there is some role in the physiotherapy, and there is a massage and others. By considering everything, you are preventing, you have diagnosed, you have treated conservatively, but few people require surgical intervention. So surgery in the spine, is it performed in Bangladesh? Is it safe?
Who will do? Spine surgeon, orthopedic surgeon, how much cost? Lot of question arises. So after doing surgery, whether patient will be able to work or not, paralysis will develop or not, many question arises. We need to consult the patient, we ensure the patient, because surgery is not safe, is not true, because there is some, the good results, it is not fearsome. We need to ensure the patient and we should do surgery. When to do surgery? Mostly when severe pain, fail conservatively, increasing disability and pain, neurological deficit and especially cardiac syndrome. And the most common is the disc prolapse PLID we do when it is indicated. Not every case is a case for surgery. And when the deformity and canal stenosis doesn't improve, all sort of, the conservative management, life is hampered, normal activity is hampered, go for surgery. There is very good surgery, we do posterior and mostly we decompress the canal and foramen and we stabilize. Then after decompression we can see the cord like this. And spondylolisthesis, when it is indicated, 80% spondylolisthesis can be treated conservatively. So only 20% requires surgery. This is the surgery, posterior decompression and stabilization, transpedicular screw and also the interbody fusion. Cervical canal stenosis, when fails for conservative, we do mostly the posterior decompression and stabilization by the lateral muscle screw and fusion. And sometimes we do the anterior surgery when the 2 levels, more than 3 levels we go for posterior, but 1 level or 2 levels, many occasions we do ACDF or ACCF. This is a ACDF 1 level. And osteoporosis is one of the silent killer. Many times we can treat conservatively, but sometimes need surgery. We do vertebroplasty, kyphoplasty. This is a picture of multiple level vertebroplasty. And one of the fragile fracture. This patient initially had fractured neck of the femur. We did arthroplasty. She was fine. Subsequently, few months after, she had the same problem. Then again we did the arthroplasty. This patient developed multiple compression fracture of the spine. And we again try to decompress to some extent. And also we raised the height of the vertebra and subsequently patient has improved. So message is that every patient doesn't need surgery, but not the almost always, especially the general people, shouldn't be worried, because if we do properly, we can get better result. Scoliosis mostly can be treated conservatively, but when it needs that the surgery, there is a safe surgery we can do. This is before and after surgery we can compare. And the tuberculosis, one of the the leading cause of paralysis is due to infection. Posterior surgery mostly done. This is before and after surgery. And if we compare that before and after, this is a patient, you see the cord compressed and both the clonus, patellar and ankle clonus was present and we decompress. So how to keep the spine is good? First of all, the lifestyle modification, healthy diet, keep moving, keep stretching, maintain good posture, manage your weight and quit smoking and drinking alcohol. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, sir, for your very nice and informative lecture. And next, I would like to request Professor Dr. Syed Shahidul Islam. Young people, 2 to 5 times more likely to die prematurely than people without having spinal trauma. Dear gentlemen, it takes 1 split second that injured your spine. Only little mistake that regret for the rest of your life. Only 1 split second that will change your life. 1 little mistake that creates living death situation for the rest of the life. Jivan mrityu amra jeke boli. So it is the bad decision, ignorance, carelessness,
and recklessness causing the trauma of the spine, having spine cord injury. Spine injury has devastating effect both in physical, mental, social, sexual and vocational life. আমরা যদি একবার জীবনের চাকাটা আবার ঘুরিয়ে দিতে পারতাম, প্যারালাইসিস রোগীর যদি এই আশাটা থাকতে পারে, তাহলে জীবন কত না সুন্দর হতো। আমরা যদি আবার দ্বিতীয়বার সুযোগ পেতাম স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে, এই আকুতি নিয়ে প্যারালাইসিস রোগীরা আপনার আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। Most common cause of a spinal cord injury or spine injury is the motor vehicle accident, followed by fall from height, sports and recreational activities, building crash. Can you recognize this picture? Rana Plaza tragedy. Driving accident and violence also one of the important cause of trauma to the spine. So this is again this publication by Chabra and others. People with spinal cord injury in low income countries face challenges because they have limited access to health care and rehabilitation service. আমাদের মধ্যে কি কোনো সাংবাদিক আছে? আমার মনে হয় আমি কিছু বাংলা ব্যবহার করব তার জন্য। তাদের সুযোগ হয় না। কেন হয় না? তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে এই সার্ভিসটা নিতে পারে না এবং এই ইনজুর্ড হওয়ার পর তাদের চাকরি তারা হারিয়ে ফেলে এবং ইভেন কি আমরা যে হুইল চেয়ার তাদেরকে দিয়ে থাকি এবং হোম সার্ভিস ইনক্লুডিং বাই ফ্যামিলি, বাই কেয়ার গিভার্স, বাই আওয়ার সোসাইটি, দে আর নট গেটিং এনি হোম সার্ভিস, even one wheelchair. There is lack of infrastructures all over this area, but in Bangladesh, probably there is no infrastructures for the treatment of spine injury patients. There is lack of instruments in our setup. So, there is also lack of trained personnel for management of trauma patients, in this, especially trauma of the spine. So all these settings are very less effective in this low resource setting set up in Bangladesh. These all affects almost all aspects of comprehensive management of the trauma spine patients. If you think of the peripheral care in one of the most neglected components, do you have any first aid at the site of accident in our country? No. This is the study done by Chabra in published in 2018 in India and other countries. No trained staffs for evacuation of the patients from the accident site. তাড়াহুড়ো হয়ে যায়, ওখান থেকে টান দিয়ে বের করার সময় স্পাইন ইনজুরি করে ফেলে। There is no trained staff. এবং মোদ্দা কথায় বাংলাদেশে কয়টা স্পাইন ইনজুরি সেন্টার আছে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য? Very few, 2 to 3, 4, 5, 6, 7, 10. Not more than that. যদি এই ফ্যাসিলিটিসগুলো থাকতো এবং আমরা উন্নত চিকিৎসা নিতে পারতাম, রিকভারি ভালো হতো রোগীদের এবং রোগীর মারা যাওয়ার যে প্রবণতা বেশি 2 to 5 times more সেটাও কমে গেছে উন্নত বিশ্বে। আফটার গেটিং দ্য ট্রমা, ইনস্টিটিউশনাল ট্রান্সফার হতে, আমার বাড়ি সদরপুরে, এখানে যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় যাবে ফরিদপুর জেলা শহরে, ওখান থেকে পাঠাবে ঢাকা মেডিকেলে, ঢাকা মেডিকেল বল নো, গো টু পঙ্গু হাসপাতাল। সো 2 to 3 ট্রান্সফার। তাদের স্টাডিতে দেখা গেছে 63% patient reach the original institution after 2 or more transfer and usually after 1 month having the injuries. So what you do, the spine surgeons, you are trained spine surgeons, what can we do then? When patient arrives in a hospital, acute management facilities very lacking, only 33% patient, they are getting spinal cord injury management support in a specialized hospital like Nitor. So, unfortunately, এই রোগীদের চিকিৎসার জন্য কোনো নির্দিষ্ট প্রোটোকল বাংলাদেশ সরকার বা কোনো হাসপাতাল এখন পর্যন্ত ডেভেলপ করে নাই। নট অনলি আমাদের দেশে, সারা এই লো ইনকাম কান্ট্রি সব জায়গায়। এবং যদি আপনার সার্ভিক্যাল স্পাইনাল কর্ড ইঞ্জুরি হয়, তাদের ভেন্টিলেটর সাপোর্ট দিতে হয়,
আমার মনে হয় এখানে অনেকেই আমরা দিতে পারবো না ভেন্টিলেটর সাপোর্টস ইন আওয়ার এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্ট, এবং তাদের স্টাডিতে দেখা গেছে অনলি 40% হসপিটাল দে হ্যাভ দ্য ভেন্টিলেটর সাপোর্ট। রিগার্ডিং রিহ্যাবিলিটেশন মাল্টিডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ দরকার, আমাদের এই ধারণাই নাই কাদেরকে ইনক্লুড করতে হবে, সেই টিম নাই। There is a poor concept. So a multidisciplinary rehabilitation team is required to provide optimal outcome for the spinal injury patient. So all these add to the challenge of spinal injury management in these countries. So what to do? We know prevention is better than cure. But in case of spine trauma, what will be? Prevention is cure, because we have no facilities to manage this type of properly. And when there is a complete spinal cord injury, you can do nothing to the patient. So prevention is cure. So I draw to attention of you how to prevent this spine trauma patient. Road crash is important cause of the spine trauma patients. Always wear a seat belt. Already Professor Shah Alam has been described. Always wear a seat belt in your car, both in front and also in rear seats. Wear helmets or helmets on motorbikes as well as scooters. Appoint trained drivers, trained licensed drivers. Follow the traffic rules and signals. Don't exceed the speed limit. Service your car regularly, whether it is fit for moving in the road. Be careful during bad weather. Avoid distraction while driving. আমাদের ড্রাইভাররা যাওয়ার সময় পাশের ড্রাইভার যদি ক্রস করে যায়, মাথাটা বের করে তাকে গালি দিতে থাকে, ওইদিকে গাড়ি আবার অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলে। এই যে আমাদের অ্যাজিটেশনটা তৈরি হয়, এটা থেকে বিরত থাকতে হবে। টেলিফোনে কথা বলা বন্ধ করতে হবে। or send or read any text message or emails. Do not read, eat or listen to a loud music. অনেক গাড়ি যাবে দেখবেন যে খুব মিউজিক চালায় যাচ্ছে। Never drive while under the influence of drugs or alcohol, or ride as a passenger with anybody else who is under the influence of any substances like this. Children less than 12 years generally should not be allowed to sit on the front seat and should be properly restrained in the back seat. Common causes: falls in the home. Already Professor Shah Alam said, especially in the older people who lives in our home and have osteoporosis. Very important to fall prevention in the home and getting the spine injury with a spinal cord injury. So use handrails if possible, keep the floor clutter free, dry, and try to use rubber mat in shower tap, especially when there is an old person there. For you also, use 100-watt bulbs to keep the in night, so that our older person can see where they are going. Use secure ladder if possible. যদি আপনি দেখেন এই ছবিটার দিকে তাকান, একটা ladder কেউ কোথায় বাঁধায় নিছে, কোথায়, এভরি চান্স অফ পড়ে যাওয়া। অতএব চেষ্টা করতে হবে। আর কিপ অ্যান আই টু দ্য টডলার্স, বাচ্চারা যখন সিঁড়ির পাশে যায় বা সিঁড়িতে নামে অথবা মহির পাশে যায়, আমাদের অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তাদের প্রতি। আমি মনে হয় কিছু সাংবাদিক ভাইরা আসছেন সম্ভবত, ওদের বসতে দেন। Falls in outdoor. This is the common scenario in our country. Working on the pool, but should be like this. Wear a safety harness while climbing on an electric pole. Don't climb trees without safe precautions. এটা যদি বাংলাদেশের কাউকে বলি আমাকে মারতে আসবে। এইভাবে গাছে উঠে গাছ কাটবে নাকি? কি বলেন আপনি, কোথা থেকে আসলেন? It should be like this. Avoid climbing hills, mountains or cliffs side without proper safety gear. Should be like this. Do not overload buttock cars. You see there, overload. Can you recognize this picture? Uttara tragedy. Girder পড়ে গেছে, কারণ গার্ডার তুলে ফেলছে ইয়েকে, ক্রেনকে। রিজাল্টেন্ট কি হলো আমাদের?
5 জন মারা গেল। Do not overload buttocks, cars, tractors, buses like this. Do not overload your bus, train while you are traveling. Take extra precaution within construction sites, near walls or unprotected walls. Wells, কূপের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছেন পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কশন সাইনটা আপনারা দেখে চলবেন। Fall on the load from the heights, very common injury. Always secure a load with a rope or safety harness when climbing in height. Construction site should be properly secured to avoid debris falling below. Maintain safe distance from an activity happening in the height. Avoid walking near the construction site. Most common cause of injury of the cervical spine, diving accident. If you dive head first and hit the water with enough force, you have a chance. Wrong angle, you have a chance. You don't need to hit the bottom. You may get injuries. Sports, high jump, be careful during high jump. Be careful when surfing. People have broken their necks just diving head first into the waves. আমরা সমুদ্র সৈকতে যাব ইনশাআল্লাহ সামনে, করা যাবে না। ওই ঢেউ যখন আসবে ঢেউ দিক দিয়ে মাথা দেওয়া যাবে না, অনেক ফোর্স থাকে ঢেউতে। Never block, hit or tackle a player with the top of your helmets if you use helmets or head, and never slide head first like this footballer. Violence is one of the most significant public safety problem, yet violence can be prevented. Never overestimate your ability, you see, or underestimate. Don't do like this. Sudden sleep may cause a spinal cord injury. Inadequate focus on prevention is one of the biggest challenges in spinal cord injury management. So, World Spine Day is an annual health care event observed every year in 16 October, intending to promote the importance of spine health and educate people to understand seriousness of spine health, which is one of the single most reasons for disability of the planet. Already Professor Shah Alam said. So thank you very much. Protect your spine, protect your future. Thank you for your hearing. Thank you, sir. Thank you. Many thanks for your very informative and valuable discussion and lecture. Now I would like to request Professor Dr. Muhammad Anwar Islam, Secretary General of Bangladesh Spine Society and Spine Divisional Head of BSMMU, to deliver his lecture. In the meantime, sir, I'd like to welcome Professor Dr. Hassan Masood, sir, from Sir Solimullah Medical College. He has joined this ceremony. And Dr. Anisur Rahman Labu. And Dr. Anisur Rahman Labu, sir, he is the executive member of Bangladesh Orthopedic Society as well as Bangladesh Spine Society. And welcome, sir. Thank you, dear audience. After the talk of Professor Dr. Shah Alam sir and Professor Shahidul Islam sir, nothing to be taught by me, but I try to tell something regarding the awareness, the stakeholders' awareness on spinal disorders in World Spine Day. Basically, the World Spine Day was initiated in 2008 by the World Federation of Chiropractic. Today, October 16, 14th official World Spine Day and 13th celebration. The theme of the first World Spine Day celebration in 2012 was straighten up and move and in.
It was the first celebration in 2012. In 2017, we started our celebration, and at that time, the theme was Your Back in Action. In 2018, it was Love Your Spine. In 2019, it was the Get Spine Active. Our Honorable Secretary General of Bangladesh Orthopedic Society is joined with us, and give clap for him, please. In 2020, which we had celebrated here as World Spine Day, the theme was the Back on Track. In 2021, again celebrated here, and it was back to back. Yes, back to back. Now, today, the odd is every spine counts. This is the theme of World Spine Day this year. এই তুমি সরো না, তুমি সরো, ওখান থেকে থাকলে তো হবে না। World Spine Day, this is celebrated by the basically International Organizing Committee, and the Rykard Brown is the committee chair. Rebecca Wilkes, social media coordinator of this, and Dr. Daniel, he is the communications coordinator, and Lynn Shopwell is the media designer. World Spine Day primary supports by the World Federation of Chiropractics. They started it, but other than this, supported by the very organization is a C. And this is from Africa, Pacific, Europe, many countries from the Europe, UK. We are the Bangladesh Spine Society in Asia, who started as a collaborative person of the World Spine Day with collaboration with the World Federation of Chiropractics, and we are the third, even above the India. We started it. This is the Bangladesh Spine Society, our lovely society, and these are the executives of this society. History of the World Spine Day, I would like to mention, it is held in each year, 16th October, and it is a part of Bone and Joint Decade Action Week. The day was formally launched by the World Federation of Chiropractic in 2012 with the goal to raise awareness about spinal health and spine disorders. In our country, we started the celebration of World Spine Day since 2017 by the Society of Bangladesh Spine Society. The aim of this World Spine Day is to raise awareness about spinal health and spine disorders among individuals, communities, professionals, and all stakeholders associated with the spine care. Not only the doctors, general peoples, media partners. Today I invite all the persons from every segment. I also invite the traffic of the Shahbag More. Probably they will come at the time of lunch, I think. To provide a forum for ongoing discussion about the burden of spinal disorders and the sharing of best practice. To promote an interdisciplinary collaborative approach to easing the burden of spinal disorders. This is the aim. Let us see probable causes of spinal injury. Professor Shohid sir already shown, Shahlam sir already shown. But let us see how the accident occurred in the road. The collision, this is the collision between motorcycle and car. This is car to car. And this is the bicycle with the car, and this is the massacre, in fact. It's a massacre. Let us see. Yes, unclassified, right. Professor Shalom sir rightly says it is unclassified. This is another issue. Probable cause of spinal injury. আচমকা পড়ে যাওয়া। দেখেন এই যে সিঁড়ি দিয়ে ভদ্রলোক লাঠি নিয়ে উঠছে, শাহলম স্যার যেটি বলছিলেন যে আমরা আমাদের প্যারেন্টসদেরকে বা ওল্ডার পিপলদেরকে টেক কেয়ার কম করি, যার ফলে একজন লোকও নেই তার সাথে, সে একা একা উঠতে গিয়ে পড়ে গেল।
আর একটা এই যে ট্রিটমিলে ওঠার অভ্যেস নাই, ঠিক এইরকম আমার রুমে ট্রিটমিলে একদিন আমার এক বন্ধু এসে ধাপাস করে লাফ দিয়ে উঠেই পড়ে গেল। দিস ইজ এসকেলেটার। গ্রামের মানুষ এই ইস্টার্ন প্লাজা বলেন, বসুন্ধরা বলেন, এখানে এসে এই জিনিসটার উপরে ওঠার খুব আগ্রহ, কিন্তু উঠতে গিয়ে দেখেন কি ঘটনা। দিস ইজ অ্যানাদার ইস্যুস। দেখেন কিভাবে মাথাটা নিচে দিয়ে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, বাংলাদেশের জাস্ট নাও ইউ সি প্রবাবল কজেস অফ আদার স্পাইনাল ইনজুরি। এই দেখেন বডি বিল্ডার মোহাম্মদ আলী কেলে সাহেব তুলতে না পেরে পড়ে গেলেন, ঘাড়ে আঘাত পায়। এই যে দেখেন নিচে খেলাধুলা করতে গেছে, এই যে সার্জিটি দেখালেন শহীদ সাহেব, ট্যাকেল করা, ফুটবল ট্যাকেল করা আদার প্লেয়ারকে। এই যে এখানে দেখেন এই যে একটা খেলা আছে না, ঘুষাঘুষি করে, রেসলিং, এই যে এইটা করতে গিয়ে দেখেন কি অবস্থা করে ফেলেছে। হ্যাঁ, আবার এখানে দেখেন এই যে ফুটবল, ও দিছে মাথা আর ও ঈশ্বরের হাত আর পা দুইটা মেরে দিছে একসাথে, দুইজনই পড়ে গেছে। এবারে আসেন যে আদার কজ অফ স্পাইনাল ইনজুরি, ইউ জাস্ট সি ফলিং ফ্রম হাইট অর ল্যাক সেফটি মেজারমেন্ট ইন কনস্ট্রাকশন সাইট। এই দেখেন কোনো বাধা টাধা নাই, এই যে পড়ে যাচ্ছে। এই যে ব্যাককলের মতো যে টিন মাথায় নিয়ে উঠতেছে, দেখেন এই দেখেন পড়ে গেল। এই দেখছেন, ইট ইজ বাংলাদেশি পিকচার, ইউ জাস্ট সি টাঙ্গাইলের পিকচার। এই যে এটা হলো সিরাজগঞ্জের, এই যে এটা সিরাজগঞ্জের। হ্যাঁ, এই যে আমাদের মতিঝিলের এই যে বড় বিল্ডিংটা দেখছেন না, এই যে এখানকার পাশে যেটা হচ্ছে, যেখান থেকে পড়ে যাবে এখন মাঝেরটা সিরাজগঞ্জের স্যার। আসছি এবারে দেখেন এই যে আমরা পথচারীরা অসতর্কতা বশত যাই, অথবা আমরা জেব্রা ক্রস দিয়ে যাচ্ছি, গাড়ি হাই স্পিডে যখন আসে পিছনে দৌড় মারি, সামনে যেতে গিয়ে পিছনে দৌড় মারি। এই দেখেন, হ্যাঁ এটা মতিঝিল এলাকার। আচ্ছা, এই যে একটা দেখেন এই যে গাছের কোথায় উঠছে দেখেন, দেখছেন একেবারে পাতায় উঠে পড়ে যাচ্ছে। আবার এই যে এখানে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে রাস্তার মধ্যেখানে নামলো, নাইমে যে রাস্তা পার হচ্ছে, দেখেন একটু পরে দেখবেন যে আর এক গাড়ি এসে কি করে দেয়, বসে পড়লো, সুন্দর করে বসে পড়লো সেলফি তোলার জন্য। আচ্ছা, এই যে দেখেন স্যার, এবার এই যে আরেকজন আসলো। তা আমরা এরকম যত্রতত্র ভাবে এসব করব না। মোটর যান দুর্ঘটনা দেখেন, যেটা শহীদ স্যার অলরেডি দেখিয়েছেন। এই যে দেখেন কি অবস্থা। এই যে মাঝে মাঝে দেখবেন যে রাত্রির বেলা, হ্যাঁ গরুর মতো, এই যে রাতের বেলা অনেক সময় আইল্যান্ড চোখে পড়ে না, ঠাস করে আইল্যান্ডের উপরে তুলে দেয়। আর এখানে এই যে গরিব মানুষগুলো শুয়ে আছে, এদের কিছু লোক মারা যায়। পাহাড় থেকে অসাবধানতা বশত পড়ে যাওয়া। এই যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা ইদানিং পাহাড়ে ওঠার খুব আগ্রহ। এই দেখেন পাহাড় থেকে কিভাবে স্লাইড করে পড়ে যাচ্ছে। আর এই যে দেখেন আরেক বন্ধু তাই ছেড়ে দিল, যে চলে গেল। এবারে স্যার ওই যে শহীদ স্যার দেখালেন যে গাছে ওঠা। এই যে দেখেন গাছের থেকে কিভাবে উঠতেছে দেখেন। হ্যাঁ, আবার এই যে বেচারা গাছের উপরে উঠে বাঁধছে পিঠ ঠিকই, কিন্তু এমন জায়গায় কেটে দিচ্ছে যে তার ধরার জায়গা নেই, আর তখন পড়ে গেছে। আচ্ছা, এবারে দেখেন এই যে কিরকম বেপরোয়া গতিতে রাত্রের বেলা গাড়ি চালায়। এটা ঢাকা শহরের চিত্র। দেখেন কিরকম বেপরোয়া গতিতে, যে মোটরসাইকেল কিন্তু এখন একে ওভারটেক করবে এবং ওই গাড়িটা একটু বামে কাটলেই এ পড়ে যাবে। এটা এভরিডে সিনারিও অফ বাংলাদেশ। এখন দেখেন ভূমিকম্পের থেকে আতঙ্কে ছুটাছুটি করে কি অবস্থা হয়, দেখেন কিরকম আতঙ্ক। আতঙ্কে পদদলিত করে শিশু বাচ্চাদের মারছে, বুড়া মানুষগুলোকে মেরে ফেলছে। এবারে দেখেন এটা কি চিনতে পারেন? এই দেখেন কি সুন্দর বিশ্ব ইজতেমা। দেখেন এই টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা, কি অবস্থা। হ্যাঁ, তারপরে যে এখানে দেখেন একটা খেলার দৃশ্য।
আবার কিছু লোক আছে যে কোনো কারণ ছাড়াই রাস্তায় মারামারি শুরু করে দেয়। এই দেখেন, কোনো কারণই নাই, দুই একটা কথা বলতে গেলেই ঘুষাঘুষি শুরু করে দেয়। এই দেখেন, হ্যাঁ, এটা কাজ বাজ নাই, বাপেরটা খায় আর স্কুল কলেজে গিয়ে মারামারি করে। এই এখন এই যে এত সব কিছু গেল, হাউ টু ইনভেস্টিগেট, আমি অ্যাওয়ারনেস থেকে এখন একটু সরে আসছি যে আমরা কিভাবে ইনভেস্টিগেট করব। অলরেডি প্রফেসর শাহ আলম স্যার এবং সৈয়দ শহীদ স্যার বলেছেন যে আমরা হিস্ট্রি নেব, এক্সামিনেশন করব, এই করব, ইনভেস্টিগেশন করব, করতে থাকবো, সব করে টরে নেব। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে বিফোর ইনভেস্টিগেশন, এই যে এগুলো সব ছাত্র, হ্যাঁ, মেডিকেল কলেজে যে প্রফেসর ম্যাডাম পড়াচ্ছে, এসবই শিখাচ্ছে। এখানেও ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল, এই যে আমরা জানি প্রি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট একটা আছে, দিস ইজ দ্য গ্রেট পার্ট। এই গ্রেট পার্টে কারা পার্টিসিপেট করবে তারাই আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা। ডক্টর, ডেফিনেটলি উই আর দ্য ডক্টর। ফায়ার ফাইটার্স, এই হোটেলের ফায়ার ফাইটার্সরা আছেন। সোশ্যাল ওয়ার্কার্সের মধ্যে 2-3 জনকে ডাকা হয়েছে, তারা আছে। জার্নালিস্ট, 3টা প্রিন্ট মিডিয়া আছে এবং 2টা ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমাদের সাথে এখন আছে। ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি, এই উকিল সাহেবদেরকে, এই পুলিশদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি, তারা ট্রাফিক এখানে আছে শাহবাগে, তারা অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে, খাওয়ার সময় হয়তো এসে পড়বে। আচ্ছা, এখন দিস ইজ দ্য অ্যানাদার এজেন্সিস। আর আমরা জেনারেল পিপুল, যাদেরকে বলা হয় ম্যাঙ্গো পিপুল বা আম জনতা, তাদেরও একটা অ্যাওয়ারনেস দরকার আছে। The accident scene area should be cordoned or encircled by the law enforcement authority. So it is the role of traffic and police. We should encircle it. Every people should be taught about the triage system. Triage শুধু আমাদের ফেজ এর রেসিডেন্টদের জানার দরকার নেই, সকল পাবলিকের জানতে হবে ট্রায়াজ। ট্রায়াজ না জানলে অ্যাক্সিডেন্ট সিনে কোনো ম্যানেজমেন্ট হবে না। The dead people should be separated from the living, and the livings are sent to the hospital as early as possible. That should be known by the general people, and this law enforcement authority, journalists and every people should be know this. এবারে pre-hospital management of the spine. Each part is by the doctors. Cervical spine injury, we hold the head in such a lie that no movement in the neck. This is also same scenario, and this is for the back region, after the trauma to the back. Hospital management, you know, according to the ATLS guideline, those who are doctors, they know, so it is not the part of awareness for the general people. Now, there are some issues due to degenerative spine. You just see, এই যে সামনে ঝুঁকে, this lady working with the forward bending. This person around 60-40 kg weight, এক ঠ্যাঙের উপরে দাঁড়িয়ে আছে, দেখেন, অন লেগের উপরে সে দাঁড়িয়ে আছে। তার এই কোমরে তখন ডিজেনারেশন হবে। এই যে ম্যাডাম কম্পিউটারে কাজ করছে অকওয়ার্ড পজিশনে, এখন এই যে পিছনের দিকে এক্সটেন্ড করে এটাকে ব্যথায় তার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটা দেখেন। জাস্ট সি দিস ওল্ডার পিপুল মর্নিং ওয়াকের সময় অকওয়ার্ড ওয়াকিং, তার এই অবস্থা। আর এই যে ভুঁড়ি যাদের আমার মতো আছে, সৈয়দ স্যার ঠিকই বলছেন, তা আমার থেকেও বড় ভুঁড়িওয়ালাও আছে এই দেশে, তাদের ব্যাক পেইন হবে। এটাও একটা সিনারিও। এখন হচ্ছে যে ডায়াগনোসিস অফ দ্য ডিজেনারেটিভ স্পাইন, এগেইন এক্সামিনেশন, ইমেজিং, এক্স-রে, MRI, many modalities of investigation. Management, again physical therapy, medication, what already told by the Professor Shah Alam sir and Professor Shohid sir. Again physical therapy, medication, steroid injection, and finally the surgery. Very few percentage need surgical intervention. But I always want to tell, my president Professor Khundagar Rizvi sir also told that in the closing ceremony of the rally,
that prevention is better than cure always. How to prevent? How to prevent? You just see. Pedestrians should obey the traffic rules. Yes, through the zebra cross, while you crossing the road, you should see the car on the opposite side. Drivers should follow the traffic signals. আমাদের দেশের ড্রাইভার তো সবই অশিক্ষিত, কুকুর আর বিড়াল চিনলেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায়, শিক্ষা দীক্ষা লাগে না, তো যার ফলে তাদের জন্য এটা মেনটেন করা কঠিন। ডেফিনেটলি ইউজ সেফটি গার্ডস টু রাইড মোটরসাইকেল। দেখেন মোটরসাইকেল আরোহী আমাদের রেসিডেন্ট যারা আছে একটু দেখে নেন, শুধু হেলমেট পরলেই হবে না, জ্যাকেট, গ্লোভস এবং শুটাও আপনাকে ওই রকম প্রোটেক্টিভ শু হতে হবে। নাও এনশিওরিং সেফটি ইন কনস্ট্রাকশন সাইট, এই সেফটি ফাউলিং মার্কগুলো থাকতে হবে। এই ধরনের জ্যাকেট পরে, ক্যাপ পরে, হেলমেট পরে, শু পরে আপনাকে কনস্ট্রাকশন সাইটে কাজ করতে হবে। আর এই যে টিভি ব্যক্তিত্ব যারা আমাদের এখানে প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া যারা আসছেন, তাদেরকে দয়া করে বলবো আপনারা আজকের এই প্রোগ্রামের সমস্ত কিছুই প্রচার করবেন এমনভাবে যেন জেনারেল পিপুল বুঝতে পারে যে স্পাইনাল ডিজিজ, স্পাইনাল ইনজুরি কিভাবে হয়, কি কি জিনিস অ্যাভয়েড করা দরকার আছে। ইন এ নাটশেল আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিবেন। স্পেশালি আই রিকোয়েস্ট দ্য এশিয়ান টিভি পার্সোনাল, ইউ জাস্ট শো দিস থিংস অ্যান্ড ইউ ফলো দ্য ইনস্ট্রাকশন অফ মাই প্রেসিডেন্ট, এবং এটাকে আপনারা আপনাদের টিভিতে আজকে প্রচার করবেন। Caution, watch your step, be caution, don't use mobile phone while crossing the road. এইভাবে এক হাতে কানে কথা বলতে বলতে অন্য দিক তাকায় যেতে থাকেন। আমাদের মধ্যে আমাদের সুযোগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর স্যার আসছেন, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান দুলাল স্যার, উনি ইউরোলজির প্রফেসর, ওনার জন্য বিগ হ্যান্ড। আমাদের আরেকজন আসছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রক্টর আমাদের ফারুক মুন্সি ভাই, উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ইউরোলজি। You just see, don't crossing the road while you talking with your mobile phone. এইবার আসছে বাংলায় কিছু বলতে চাই, যেহেতু আমরা ডক্টর ছাড়া এখানে আমাদের স্টেক হোল্ডার জেনারেল পিপুল আছে, এই জার্নালিস্ট আছে, পুলিশ আছে, সবাই আছি আমরা এখানে। সুতরাং একটু বলতে চাই এটিকে যে আপনারা ফোম বা বেশি নরম বিছানায় শোবেন না প্লিজ। কোমর বাঁকা বা নরম করে কোনো কাজ করবেন না, সামনে ঝুঁকে ভারী কিছু উঠাবেন না। তীব্র ব্যথা থাকা অবস্থায় চেয়ারে নামাজ পড়বেন, নিচে নামাজ পড়বেন না। বাথরুমে হাই কমোড বা চেয়ার কমোড ব্যবহার করুন। বেশি ব্যথা থাকা অবস্থায় ব্যায়াম করবেন না। অ্যাকিউট স্ট্রেইন অফ দ্য ব্যাক, ইন দ্যাট সিচুয়েশন ইউ ডোন্ট গো ফর এক্সারসাইজ, জাস্ট টেক মেডিকেশন, টেক রেস্ট। When you relieve from the acute pain, then you go for the exercise. শোয়া থেকে ওঠার সময় একদিকে কাত হয়ে হাতে ভর দিয়ে উঠবেন। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে কাজ করবেন। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবেন না। ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তায় ভ্রমণ করবেন না। কাজের সময় বা ভ্রমণের সময় কোমরের বেল্ট ব্যবহার করবেন যদি কারো কোমর ব্যথা থাকে। Now, the proper position of work. You just see, the peoples are going together. The person exercise, this you just see, this is not the good position for exercise. This is not also, this is not. This is also not the good position. While you working your computer or laptop, don't sitting like this. You should try to be sit like this while working in computer. Right sitting position and proper exercise to maintain spine health. Special request to all motorcycle riders and pedestrians in Bangladesh. You just see, he is riding motorcycle and we talking with cell phone, and
try to be crossing in between the two in opposite direction. This is very bad. It is the real and everyday scenario in Dhaka city now. This person, this motorcycle push in between the bus. It is also scenario of Bangladesh, regular scenario. You just don't do this. Just try to be crossing over the footpath. And this is the person, দেখবেন যখন রেড লাইট আছে তখন মানুষ ক্রস করে না, যখন গাড়িটা ছেড়ে দেয় তখন দৌড় মারে সামনে। এটা এভরিডে সিনারিও ইন বাংলা মোটর। এই দিস সিনারিও ফ্রম বাংলা মোটর। ওকে, জায়গা জায়গা থেকে সব তুলছে এগুলো। এখন দেখেন এই যে ভদ্রলোক এত বড় ইম্পিডিমেন্ট দেওয়া আছে, সেটার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে যাইতে গিয়ে দেখেন কি অবস্থা। এবং এটাও এই যে বুড়ার বেটা দেখেন, এটা হাজি মানুষ, এ বেচারা কত বড় লাগেজ যে এইটার উপর দিয়ে পার হচ্ছে, অথচ পাশেই কিন্তু আমাদের ফুট ওভার ব্রিজ আছে, সেখানে যাবে না। এবারে মাই লাস্ট মেসেজ ইজ দ্যাট নিজের মেরুদণ্ডটি সুস্থ রাখুন, তাহলে আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন এবং এই জাতিকেও সুস্থ রাখতে পারবেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর প্যাসেজ শেয়ারিং। Thank you, sir, for your very informative lecture in a very entertaining manner. Now, I would like to welcome Professor Dr. Muhammad Habibur Rahman, eminent urologist of this country, as well as the Honorable Proctor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. And thank you, sir, for joining us in this meeting. Now, it's time for questionnaire and discussion. I'd like to draw the attention of our learned panelists to join in this session. And this time for open questionnaire. And I'd like to request the participants to ask your questions to the presenters. No, sir, আমি তো 17 মিনিট নিচ্ছি। The time for discussion is only 15 minutes. So, Professor Kamblusa, please. আজকে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের জন্য আমাদের যে তিনজন সম্মানিত স্পিকার, আসলে আমাদের অ্যাওয়ারনেসের জন্য যা যা দরকার তারা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন। আমাদের প্রফেসর শাহ আলম ভাই আমাদেরকে কমন কজেস অফ ব্যাক পেইন, যেটা নাকি আমরা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় চলাফেরার সময় আমরা সবাই কিছু না কিছু কোমর ব্যথা নিয়ে চলি। তার মধ্যে সবচেয়ে মোস্ট কমন কজেস অফ ব্যাক পেইন যদি আমরা বলি, তাহলে প্রথমে আমাদেরকে বলতে হয় মোস্ট কমন কজ, দ্যাট মিনস মোর দেন 70% কজেস ইজ মাসকুলার স্ট্রেইন অ্যান্ড স্ট্রেইন। অর্থাৎ আমরা দৈনন্দিন চলাফেরা করার সময় আমাদের মেরুদণ্ডের শেষের অংশে বিশেষ করে যে মাসুলে কিছু স্ট্রেইন এবং স্ট্রেইন হয়, কিছু মাসুল ফাইবার এবং লিগামেন্টের ফাইবার ছিঁড়ে যায়, যেটা নিয়ে নাকি আমরা সবচেয়ে বেশি ভুগি। এবং আমাদের কাছে আউটডোরে যত রুগী আসলে আমরা প্রথমেই কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিই, কিন্তু দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কোনো কিছু পাওয়া যায় না। সেটার একমাত্র কারণ হলো স্ট্রেইন অ্যান্ড স্ট্রেইন। তো সেইটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস কিছু প্রোগ্রাম করতে হবে, যেটা শাহ আলম ভাই এবং আনোয়ার তার বক্তব্যে সুন্দর করে বলেছেন যে কীভাবে আমরা সেটা প্রিভেন্ট করব। যেমন আমরা বলি যে ইনডাইরেক্ট কজ কীভাবে সেটা হয়। আমাদের একটা হলো অ্যাবনর্মাল পোস্টার। আমরা যখন আমরা কোথাও বসি, যেমন আমি বসে আছি, সামনে ঝুঁকে বসে আছি, কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার কোমরে বোধহয় একটু ব্যথা হচ্ছে। সেই যে অ্যাবনর্মাল পোস্টারটা, সেটা শাহ আলম ভাই তার বক্তব্যে কিছু দেখিয়েছেন কীভাবে সেটা প্রিভেন্ট করতে হবে, কীভাবে একটা ওয়েট লিফটিং করতে হবে, কীভাবে একজন ড্রাইভার তার গাড়িটাকে চালাবে। যেমন নিজে কতগুলো কজ খুব সুন্দরভাবে মেনশন করছেন, লং স্ট্যান্ডিং, লং ট্রাভেলিং, লং পোস্টার, যে সেইগুলা কীভাবে অ্যাভয়েড করা যায়।
আমরা দৈনন্দিন কাজের সময় আমরা যখন কোনো একটা জিনিস উঠাই সেটা কিভাবে উঠাবো সেইগুলা সম্বন্ধে আমাদেরকে অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে হবে, তাহলে হয়তো আমরা আমাদের মেরুদণ্ডটাকে সুন্দরভাবে রাখতে পারবো। ঠিক তেমনিভাবে আমরা আমাদের কিছু ট্রমা সম্বন্ধে আমাদের শহীদুল সাহেব খুব সুন্দরভাবে বলছেন এবং আনোয়ারও অনেকগুলা পিকচার দেখাইছেন খুব সুন্দর। তো সেইগুলাকে থেকে কীভাবে আমরা বাঁচতে পারি, সেই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলোকে আমরা কিভাবে সমাজে প্রতিফলন করতে পারি, সেই জন্য আমি মনে করি আমাদের দরকার আমরা স্কুল থেকে আমাদের যদি পাঠ্য বইয়ে আমরা কিছু অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম যদি অ্যাড করতে পারি, আমরা যদি আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা যদি আমাদেরকে প্রত্যেক দিন টিভিতে যদি কিছু প্রোগ্রাম দেয় যে কিভাবে আমরা রাস্তা পার হব, কিভাবে আমরা আমাদের ড্রাইভারদেরকে সচেতন করব, কিভাবে আমরা লাইটগুলো আমাদের জেব্রা ক্রসিংয়ের যে বিভিন্ন লাইটগুলো আছে সেই লাইটগুলোকে আমরা কিভাবে মেনে আমরা রাস্তা পার করব, সেইগুলো যদি আমরা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো ভিন্নভাবে আমরা যদি প্রতিপালন করতে পারি তা হয়তো আমরা সেইগুলোকে কিছুটা হলেও অন্তত মানে কি বলবো যেটা আমরা অতিক্রম করতে পারবো। তো সেই হিসাবে আমি মনে করি আমাদের যে তিনজন বক্তা খুব সুন্দরভাবে তারা আমাদের কাছে প্রতিপালন করছে আমরা কিভাবে সেইগুলোকে প্রতিপালন করতে পারি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir. So now may I request our Honorable Professor Shamsuddin Ahmed, sir, from his very big archive of lifetime experience and knowledge to put some words regarding today's issue. এইটা তো বলছো ঠিকই, হ্যাঁ বলি না কেন জানো, অনেক কিছু যা জানতাম আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে বলেছেন যে বার্ধক্যে তোমরা যা জানতে তার অনেকাংশ আমি মুছিয়ে দিই। মানে আমি যেটা মানুষ জানে সেটাকে আল্লাহ তাআলা মুছে দেন। কাজে চিন্তা করো, আই এম 86, যদিও আল্লাহ তাআলা দয়া এখনো অনেক কিছুই মুছেন নাই, কিন্তু কিছুটা যে মুছেছেন আমি ভালো বুঝি। যেসব জিনিস আমি আগে অনেক জানতাম, মুখস্থ ছিল, পড়াতাম, আমি চিন্তা করে দেখি যে তার 5টার ভিতরে হয়তো 2টা মনে আছে আর 3টা আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। হয়তো দেখা গেল তোমার নামটা শাহ আলম, ভুলেই গেলাম, তোমার ছবি মনে হচ্ছে, ও মনে হচ্ছে, যাই হোক সেই জন্যই আর কি বলাটা একটু অনেক সময় অসুবিধা হয়। তবু আমি এই সম্বন্ধে একটু কথা বলবো, স্পাইন সম্বন্ধে। প্রিভেনশনে যেটা দেখিয়েছে সত্যি অনেক সুন্দর, সবগুলো তো লেকচারগুলি অনেক ইনফরমেটিভ, খুবই সুন্দর। বাট particularly for the young people and children, particularly old people এর জন্য কতগুলো অসুবিধা আছে যেগুলো অবধারিত। I myself study my body with physiology and anatomy, যে কিভাবে গ্র্যাজুয়ালি এইটা চেঞ্জ হচ্ছে। ফিজিওলজিক্যালি কিন্তু ধরো মাসল মাস, মাসল পাওয়ার, বোন মাস, এগুলো বাই রাফলি স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমার পুরো মনে নাই, প্রতি বছরের বিউটিফুল স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া আছে কত পার্সেন্ট করে এটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে গ্র্যাজুয়ালি, বাট বাই দি এজ অফ 80 ইট রিডিউসেস টু 50%। পার্টিকুলারলি এই যে পাওয়ারটা যে কমে যায় এটা অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসলের জন্য। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসল, কোয়াড্রিসেপস, সোলিয়াস, যার জন্য হয় কি তুমি যদি আমাকে এখন এখানে বসিয়ে দাও, আই ওন্ট বি এবল টু গেট আপ উইদাউট এনি হেল্প। আমি আগে পুরোপুরিভাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তাম, একদম নর্মাল। একদিন হঠাৎ দেখলাম যে আমি বসার থেকে উঠতে পারছি না, হোয়াট ইজ দ্যাট। তারপরে যাই হোক অনেক কষ্টে উঠলাম, এইভাবে চললো কিছুদিন। তারপরে একদিন দেখলাম যে বসি হাঁটু দুটি এত বেশি ব্যথা করে যে মানে আর বলার মতো না, অথচ হাঁটছি, অন্য ঘোরাফেরা করছি, দৌড়াতে বলো তাও পারবো, কিন্তু বসতে পারছি না।
তো এটা এই অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসুলের হয়তো একটা অংশ, যার জন্য মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে এই চেয়ার টেবিলে নামাজ পড়ে। আমি আগে ভাবতাম যে বোধহয় লোকেরা এটা এমনি আরামের জন্য চেয়ার টেবিলে পড়ে, খুব রাগ হতো। পরে দেখলাম যে না, এইটা এইটা কথাটা অনেক সত্য। যাই হোক, খাওয়াবার এই স্পাইনের আমার অনেক আগে মনে আছে, অনেক আগে, তখন একটা টিভিতে একটা আমার ছিল, বেশ কিছুদিন দেখিয়েছিল, ফার্স্ট এইডের একটা প্রোগ্রাম। তার ভিতরে এই স্পাইনাল ইনজুরির একটা প্রোগ্রাম ছিল। তো রাস্তায় যদি অ্যাক্সিডেন্ট হলে, পার্টিকুলার আমি স্পাইনাল ইনজুরির কথাই বলছি, যে স্পাইনাল ইনজুরি ইট মে বি ডিউ টু ফ্লেকশন অর ডিউ টু এক্সটেনশন অর রোটেশন, মিলিয়ে হতে পারে। কিন্তু স্পাইনাল ইনজুরি ডাজ নট মিন যেটা হলেই নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট হবে, নট নেসেসারিলি। অনেক সময় আবার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিটও থাকতে পারে, কিন্তু এক্সরেতেও সার্ভাইকাল স্পাইনের ইউ মে নট সি এনি। সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের দেশে কি হয়, এইটা অবশ্য তোমরা কেউ দেখাও নেই, এই রাস্তায় যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়, উইদাউট নোয়িং যে স্পাইনাল ইনজুরি তার হয়েছে কি না, এরকম এখানে একটা দেয়, এখানে একটা হাত দিয়ে এরকম ফ্লেক্স করে তারপরে তাকে রিক্সায়, অবশ্যই সেটা উপায় নেই, রিক্সায় বা বেবি ট্যাক্সিতে তাকে উঠে নিয়ে আসে। আবার অনেক সময় যদি এক্সটেনশনে যদি তারা নিয়ে আসে, তাহলেও কিন্তু তার ইনজুরি আবার বেশি হবে। যে লোকটার নিউরোলজিক্যাল ডেফিসিট ছিল না, তুমি ডিউরিং ট্রান্সপোর্টেশন তাকে নিউরোলজিক্যাল মানে ডেফিসিট বানিয়ে দিচ্ছ। সো ইট ইজ সো এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট হি শুড বি ট্রান্সপোর্টেড। তাহলে কীভাবে করবে? তাহলে লাইক এ লগ অফ উড, একটা গাছের ইসের মতো, মানে একদম ফ্লেকশনও হবে না, এক্সটেনশনও হবে না, একদম নিউট্রাল পজিশনে তাকে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস থিংস। এবং এগুলা ইজিলি টিভিতে বা ছবিতে নাচ দেখানোর থেকে কিছুটা সময় নাচের থেকে কেটে আমার মনে হয় পাবলিককে এগুলা শেখানো উচিত। এটা পাবলিকও শিখবে, ড্রাইভার শিখবে, স্টুডেন্টরা শিখবে, সবাই যেন এই কাজটা করতে পারে আর কি। ইভেন এমনও বলা আছে যে শক্ত জিনিসের উপরে, এই যে দরজা বা অন্য কোনো কিছু, একটা শক্ত কাঠের তক্তা বা তার উপরে তাকে শুয়ে নিয়ে, তার সার্ভাইকাল স্পাইনের জন্য এদিকে একটা স্যান্ডব্যাগ, এদিকে একটা স্যান্ডব্যাগ। বিদেশে তো এগুলা তোমার ইয়েতেই থাকে, অ্যাম্বুলেন্সেই এই সমস্ত জিনিস থাকে, এই ধরনের ট্রলিগুলো। আমাদের এখানে তো এইসব নেই। তো এটা যাই হোক, তো স্পাইনাল ইনজুরির জন্য এগুলো করা হয়। তারপরেও একটা কথা থেকে যায় যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে আমি বার্ধক্যে, আমি তোমাকে শিশু অবস্থা দিয়েছি, যৌবন দিয়েছি, বার্ধক্য দিয়েছি, and I will bring you back to that stage of infancy. In old age I will bring you back to that stage of infancy. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে তুমি জানা সত্ত্বেও শারীরিক অবস্থাতে যত আমি জানি কিভাবে উঠতে হবে, কিভাবে বসতে হবে, কিভাবে যাইতে হবে, রাত্রে কিভাবে বাথরুমে যেতে হবে, তারপরে এই সমস্ত লাগাইতে হবে, দৌড়তে হবে, এভরিথিং আই নো। আই ফেল ডাউন টুয়াইস সিভিয়ারলি। লাস্ট টাইম তো পড়ে গিয়ে একদম পড়ে গেলাম, হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তো থাকলাম রিজির এখানে, এত কোমরে ব্যথা হলো। তারপর থেকে যায় আর কি। যাই হোক, এখন তবু আমি বলছি না যে এটা সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত না। সাবধানতা অবলম্বন করার সাথে সাথে একটু আল্লাহর নাম নিলে বোধহয় আমার মনে হয় আর একটু সাহায্যটা একটু বেশি হতে পারে। আই ডোন্ট লাইক টু স্পিক এনিমোর। তোমরা সবাই খুব ভালো থাকো, আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখো, সুস্থ থাকেন। কোনো অপারেশনের কিছুই ছিল না, এমনি। আর তার থেকে ইফ আই কম্পেয়ার দোজ ডেজ, আজকের দিনের কথা চিন্তা করি, তাহলে খুবই ভালো লাগে, সত্যি খুব ভালো লাগে। আমি তোমাদের সবাইকে অনেক দোয়া করি, আরও ভালো হোক, তোমরা আরও প্রোগ্রেস করো, এটাই আমার কামনা। আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir, for your words of wisdom. Now I'd like to draw the attention of our younger participants, because this ceremony especially
arrange for the involvement of the younger participants, I'd like to request them to participate in the questionnaire. We expect their questions. Anyone please volunteer? স্টিকের কিন্তু ইটস ভেরি গুড থিং। স্টিক ব্যবহার করলে মনে হয় আই ফিল যে একটা কমফোর্টেবল ফিল করি, মনে হয় যে একটা পরে বোঝা যাবে না। ইটস এ সর্ট অফ প্রিভেনশন অফ ফলের জন্য দরকার। কিন্তু এই স্টিকটা লোকেরা ব্যবহার করে যে এইটা অনেকেই জানে না যে এইটার কতটুকু লেন্থ হতে হবে, কোন পর্যন্ত লেন্থ হবে, কীভাবে এইটা ব্যবহার করতে হবে। যদি এটা খাটো হয় তখন উপরে এটা ব্যবহার করে, তাই না? অস্টিওপোরোটিক চেইন যাদের থাকে তাদের দে আর মোর ভালনারেবল ফর দি ইনজুরি। এটা গ্রেটার টর্কেন্টার লেভেল পর্যন্ত থাকবে, 30 ডিগ্রি ফ্লেকশন অফ দি এলবো, এটা হলো প্রপার পজিশন অফ দি স্টিক। এটাও লোকদেরকে শেখানো উচিত যে এটা হাউ টু ইউজ দি স্টিক। Thank you, sir. From our honored panelists, I would like to request Professor Colonel Dr. Abdulawal Bhuiyan sir to put some comments. Thank you very much, organizers. শামসুদ্দিন স্যার বলার পরে আমাদের আর কিছু বলা আছে বলে আমার মনে হয় না। রিগার্ডিং দ্য অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম অফ দি ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডে 2022, especially our three speakers, they have deliberated their lecture so brilliantly. To me it seems to be glittering all the papers, all the photography and all the lectures of the speakers. I must say thank you very much, our respected speakers. Thank you very much. Regarding the stakeholder awareness, আমার মনে হয় আমাদের পক্ষ থেকে, স্পাইন সোসাইটির পক্ষ থেকে যদি এমন কিছু করতে পারতাম যে আজকে 16 অক্টোবরের দিনের শুরুতেই যদি আমরা রাস্তায় রাস্তায় কিছু কিছু পোস্টার কিংবা কোনো রকম লুক্রেটিভ কোনো রকম ব্যানার দিতে পারতাম, সো দ্যাট পাবলিক যাতে পাবলিক টু ক্রিয়েট দ্য অ্যাওয়ারনেস অফ দ্য জেনারেল পিপল যে 16th October is a World Spine Day, what to do and how to maintain our spine health. এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদেরকে একটু চিন্তা করলে আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আরও ফার্দার অ্যাওয়ারনেসটা ইমপ্রুভমেন্ট হবে। এবং আমি এই ব্যাপারে আমাদের স্পাইন সোসাইটির অথরিটিকে রিকোয়েস্ট করব টু গিভ মাচ মোর অ্যাটেনশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই ডোন্ট লাইক টু লিঙ্গার ইট ফার্দার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. একটু এবারে একটু কাজ আছে, সেটা হলো যে আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যে থেকে এশিয়ান টিভি আপনি আসেন, ওরা কিছু বলুন। Please come. আসসালামু আলাইকুম, আমি সাইফুল ইসলাম নয়ন, আমি এশিয়ান টেলিভিশন থেকে আসছি। আপনাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা ভালো লাগলো এবং আরও বেশি করে জনগণের প্রতি কি কি সচেতনামূলক প্রোগ্রাম করলে মানুষ জানবে যে পেইনগুলো সম্পর্কে, যে আমার এই ব্যথাটা হলে আমি কি করতে পারি, বা কি সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম আপনার বেশি বেশি প্রোগ্রাম করলে জনগণ যাতে সচেতন হতে পারে, এই ধরনের আপনারা আরও আগামীতে পদক্ষেপ নেবেন কিনা? এটা অবশ্যই আমরা এবারে যে স্কেলে আপনাদেরকে ইনভলভ করেছি, আগামী বছরে আরো বড় স্কেলে হবে এবং সেই সারা দেশের মানুষকে আমরা বোঝাবো যে স্পাইন ডিজিজ, স্পাইন ইনজুরি কিভাবে হয় এবং তার ম্যানেজমেন্ট বাংলাদেশেই সম্ভব। এবং সকল প্রকারের সার্জারি এখন বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে, নিটোরে, বঙ্গবন্ধুতে, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে, বিভিন্ন প্রাইভেট বড় বড় ইনস্টিটিউটে, সব জায়গায় হচ্ছে।
এটা আমরা আগামী বছরে আরো আপনাদেরকে ইনভলভ করব এবং আরো জানাবো ইনশাল্লাহ। আমি একটু যোগ করতে চাই, মাননীয় আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আমাদের মান্যবর অতিথিবৃন্দ, আমাদের শ্রদ্ধেয় শামসুদ্দিন স্যার, আমরা কিন্তু অনেক বৃদ্ধ থেকে শুরু করে আমাদের জুনিয়র অনেক কলিগরা ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডেতে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে একত্রিত হয়েছে। এটার একটা কারণও আছে আমরা কেন এখানে বসছি। আমরা চেষ্টা করব জনগণের কাছে যাওয়ার, আমরা যতটুকু জনগণের কাছে যেতে পারবো। আপনারা মিডিয়া, আপনারা 1 সেকেন্ডে জনগণের কাছে যতদূর যেতে পারবেন, আমরা 1 বছর চেষ্টা করলেও সেটা যেতে পারবো না। ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডে, ওয়ার্ল্ড ট্রমা ডে আছে, ওয়ার্ল্ড আর্থ্রাইটিস ডে আছে, আগামী 20 অক্টোবর ওয়ার্ল্ড অস্টিওপোরোসিস ডে আছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত, আমরা 1917 সনে বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটি প্রেস ক্লাবের সামনে জমায়েত হয়েছিলাম এবং প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ওয়ার্ল্ড অস্টিওপোরোসিস ডে ইনোগ্রেশন করেছিলেন। ওই বছর খুব ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। আপনারা যদি এই ডেটাকে সামনে রেখে আমাদের যারা অর্থোপেডিক সার্জন, স্পাইন সার্জন বা এরা আছে, যে ডে উপলক্ষে আরো অন্যান্য মেডিকেল পারপাস আছে, আপনারা কাইন্ডলি ওই ডেতে অন্তত কিছু অনুষ্ঠান করেন, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তৈরি করার জন্য, আমরা চিকিৎসা দেওয়ার জন্য না। কি করলে স্পাইন ইনজুরি হবে না, কি করলে অস্টিওপোরোসিস থেকে বাঁচা যাবে, কি করলে আঘাত থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের কর্তৃপক্ষকে আমরা এই অনুরোধটা রাখতে চাই। ধন্যবাদ স্যার। এবং আমি সৈয়দ সাইফুল ইসলাম নয়ন সাহেব, আপনি স্টাফ রিপোর্টার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য। এবং আগামীতে আপনি অবশ্যই আমাদেরকে আরো বেশি প্রচারে রাখবেন, যাতে জনগণ অ্যাওয়ার হয়, জানতে পারে এবং তার সুচিকিৎসা পায়। এখন আমি মেডিটক ডিজিটাল টিভি, যেটা আমাদের লাইভ প্রচার করছেন এখন, স্বত্বাধিকারী মিস্টার আজিমকে একটু কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ইয়াস তাজিম ইভান, আমি ফাউন্ডার অফ মেডিটক ডিজিটাল। প্রথমত আনোয়ার স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আজকে এই প্রোগ্রামটাতে আমাকে ইনভাইট করার জন্য, ব্রডকাস্ট করার জন্য। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে মেডিটক ডিজিটাল শুধুমাত্র ডক্টরদের নিয়ে কাজ করে, স্বাস্থ্য বিষয়ক জিনিস নিয়ে, অনুষ্ঠান নিয়ে কাজ করে। যা গত 2 বছরে আমরা প্রায় 2000 লাইভ শো করে ফেলছি আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে। আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব মিলে 15-16 লাখ ডেডিকেটেড প্ল্যাটফর্ম আছে, যারা শুধু রোগী, মানে যারা স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রোগ্রামগুলি দেখে আর কি। তো আমরা সবসময় আছি সব স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানের পাশে, যেমন আর্থ্রাইটিস ডেতেও আমরা কয়েকটা ওয়েবিনার করেছি। এবং আজকের এটার মাধ্যমে আপনাদের সুন্দর প্রেজেন্টেশনগুলো আমরা আমাদের অডিয়েন্সের কাছে শেয়ার করেছি এবং আশা করছি সারা দেশে আমরা ছড়িয়ে দিব এবং ইনশাল্লাহ সাথে আরও থাকবো। আপনাদের সহযোগিতার জন্য, আমাদের সাথে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আজিম ভাইকে। উনি আসলে আমাদের বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির মিডিয়া পার্টনার এবং আমাদের সকল প্রোগ্রাম উনি কিন্তু মানে লাইভ ট্রান্সমিশন করে সবসময়। আমরা কোনো পেমেন্টও তাকে দেই না কখনোই, এই জন্য ওনার জন্য একটু ক্লাস হ্যান্ড। আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের আদার দেন ডক্টর, মেডিকেল প্রফেশনালসের ভিতর থেকে আমাদের মিস্টার রিপন সরকারকে, যে আপনি আজকের প্রোগ্রাম সহ এই অ্যাওয়ারনেস সম্বন্ধে 1-1.5 মিনিটের ভিতরে কিছু বলুন। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ। আমি রিপন সরকার, সিনিয়র স্টাফ নার্স। ধন্যবাদ যাই যেসব স্যাররা এখন আমাদের বক্তব্য রেখেছেন, সচেতনামূলক কিছু বক্তব্য দিয়েছেন এবং কিছু প্রতিরোধক কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। এই সব বিষয়গুলো আমরা যারা নার্স আছি বা ডাক্তার আছি, আমরা পেশেন্ট সাইডে যখন যাই, তখন এইগুলো যদি পেশেন্টকে একটু মানে সোজা বাংলায় যদি আমরা ওনাদেরকে বুঝাতে পারি, তাহলে আমাদের এই শালম স্যার বলে গেছে প্রায় 5000-এর উপরে একটা সংখ্যা বলে গেছে যারা ব্যাক পেইন নিয়ে প্রতি বছর আসে। এই সংখ্যাটা হয়তো বা কমানো যাবে। আমাদের উচিত পেশেন্টের পাশে গিয়ে ওনাদেরকে একটু সচেতনামূলকভাবে বলা, তাহলে আমরা মনে হয় আস্তে আস্তে সংখ্যাটা কমাইতে পারবো, আমরা উপকৃত হব এবং এই সচেতনামূলক যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে তাহলে আমাদের সার্থকতা লাভ করবো আমরা। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আরেকজন আমাদের একজন স্টেক হোল্ডার আছে, এই রোগীদের মধ্য থেকে 2-3 জনকে ইনভাইট করছিলাম। তো এখন যে রোগীটি আসছে সে হচ্ছে সানজিদা হোসেন, ও কিছু বলতে চায়। ওকে মেরুদণ্ডের ব্যথায় আমরা চিকিৎসা প্রদান করেছিলাম এবং সে কিন্তু এই ভালো আছে এবং সে অনেককেই এটা বলে থাকে। সানজিদা হোসেন, প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, জি আমার নাম সানজিদা হোসেন।
আমাকে স্যার আনোয়ারুল ইসলাম স্যারের আমন্ত্রিত গেস্ট আমি এখানে। তো আমি এখানে আসাতে সবাইকে আমি খুব অনেক ইনফরমেটিভ একটা সেশনে আসাতে আমি খুবই লাকি ফিল করছি যে স্যার আমাকে এখানে ইনভাইট করেছে। এই সেশনে যেহেতু আমি কোমর ব্যথার যে সিমটমস নিয়েছিলাম, এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। প্লাস এখানে স্যার এখানে যে অনেকে প্রেজেন্টেশন থেকে যা দেখেছি ওইটাই আমি আসলে অ্যাপ্লাই করছি আরও। আর সবাইকে এটাই বলছি যে যেহেতু আমি অফিসে কাজ করি, এই পোস্টার নিয়ে যা দেখলাম, সো এটি আমি আমার ফ্যামিলি সবাইকে ফ্রেন্ডদেরকে মধ্যে শেয়ার করি। তো থ্যাংক ইউ আমাকে এখানে দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ। আমি একটু জানতে চাই আপনার কোমর ব্যথার কি কারণ ছিল, রোগ কি ছিল আপনার? স্যার এটা হচ্ছে আমি অনেকক্ষণ বসে থাকতাম লং আওয়ার্স আমাদের অফিসে। আমার মনে হচ্ছে দেখেন যে কথাটা শাহ আলম ভাই বলেছে, আমি একটু অ্যাডজাস্ট করি, সে ছিল কম্পিউটার অপারেটর, সে সবসময় তার কোনো রোগ ছিল কিনা? রোগ ছিল, হ্যাঁ, কোমরে তার মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন। মেকানিক্যাল ব্যাক। আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি সাংবাদিক বৃন্দ যারা আছেন বা অন্যান্য যারা আছেন, কোমর ব্যথার অনেক কোমর ব্যথা কিন্তু 80 থেকে 80%-এরও বেশি কোমর ব্যথা কিন্তু মেকানিক্যাল কজ, কোনো রোগ ছাড়াই কোমর ব্যথা হয়। আমরা যদি আমাদের জীবনধারার কিছু ফল্টি পশ্চার মানে ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস আমরা বদলাতে পারি, তাহলে কিন্তু কোমর ব্যথা ভালো হয়ে যাবে। তার জন্য মেডিকেশনের দরকার হয় না, কিছু এক্সারসাইজ করতে হবে, নিয়ম কানুন পালন করতে হবে। উনি তার একজন জ্বলন্ত প্রমাণ। এই বয়সে ওনার কোমর ব্যথার তেমন কোনো রোগ থাকার কথা না, এই জন্য আমি প্রশ্নটা করেছি। দেখেন উনি নিয়ম পালন করে ভালো আছেন, অতএব আমাদেরকে এগুলিও প্রচার করতে হবে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঞ্জিদা হোসেনকে। আমি এবারে বিনীত অনুরোধ জানাবো আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রক্টর এবং আমাদের প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট প্রফেসর হাবিবুর রহমান দুলাল স্যারকে। প্লিজ স্যার কিছু আমাদের উদ্দেশ্যে বলার জন্য। স্যার স্যার ধন্যবাদ। আমি একটু বাংলায় বলবো। আসলে ওয়ার্ল্ড যে স্পাইন ডে, যার একবারে স্পাইনের ব্যথা জিনিসটি আসলে খুব মারাত্মক জিনিস। আমরা যে স্পেশালিটি আছি না কেন, সবাই উই এনকাউন্টার দিস পেশেন্টস, এবং সত্যিকার অর্থে নিজের যখন ব্যথা হয় তখনই বোঝা যায় আসলে কি আল্লাহ আমাদেরকে কত ভালো রেখেছে, সুস্থ রেখেছে। যারা সুস্থ, অসুস্থ মানে যে কোনো অসুখই তো খারাপ, তার মধ্যে পেইনটা খুবই যন্ত্রণাদায়ক এবং ভয়াবহ একটা ব্যাপার পেশেন্টদের জন্য। তো এই পেইনের মেজরিটি আসলে আমরা প্রিভেন্টেবল, এবং আমরা যদি সঠিকভাবে আমাদের জনগণকে, আমাদের পেশেন্টদেরকে যদি আমরা এই মেসেজটা দিতে পারি, তাহলে কিন্তু আসলে অনেক ডিজিজ থেকে আমরা মুক্তি পাব, এবং আমাদের জনগণের এই প্রবলেম যদি না হয় তাহলে আমাদের কর্মক্ষমতা বেড়ে যাবে, আমরা অর্থনৈতিকভাবেও উপকৃত হব। এবং এই পেইনের জন্য অনেক আওয়ার লস হয়, অনেকের ওয়ার্কিং আওয়ার, এবং অনেক হেজার্ডাস জীবন যেমন পালন করতে হয়, এবং আমাদের অনেক ক্ষতিও হয়। তো ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডেতে আমার মনে হয় অর্থোপেডিক সোসাইটি এবং স্পাইন সোসাইটি যে উদ্যোগ নিয়েছে, রিয়েলি ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ যে কোনো ডেগুলি উদ্দেশ্য হলো টু কমিউনিকেট দি পিপল, এবং আমরা যদি জনগণকে এই সচেতন করতে পারি, এবং এতে আমাদের নিজস্ব যেমন দায়িত্ব আছে, ম্যাস মিডিয়া, ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়া, ওদেরও প্রচুর দায়িত্ব, এবং এই দায়িত্বটি আসলে আমরা শেয়ার করাটা এই ডেগুলির উদ্দেশ্য। এবং ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডেতে আমি অবশ্য সবগুলি পেপার দেখি না, জাস্ট যতটুকু লাস্টে দেখেছি, এবং এই ধরনের ইনফরমেটিভ আসলে সেশনই হওয়া উচিত। এবং বিশেষ করে এই ডেগুলি খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমার মনে হয় সারা বছরই তো ডে আছে, তো আমরা যদি অ্যাটলিস্ট আমাদের এই সচেতনতাতে যদি 10টা লোকও উপকৃত হয়, তাহলেই আমাদের সার্থক, আমরা এই ডেগুলির সার্থকতা হবে। এবং আমরা আশা করি স্পাইন সোসাইটি সামনের দিনগুলিতে এই উদ্যোগগুলি আরও ভালোভাবে গ্রহণ করবে। আমরা সবাই একসাথে যদি কাজ করি, তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যারকে। আমি এখন আমাদের অধ্যাপক ডক্টর মঞ্জুর হক আকন্দ স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি তার সামান্য কিছু সংক্ষেপে মন্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ বিশেষ করে
আমাদের বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আনোয়ার ইসলাম, স্পাইন ডে উপলক্ষে যে র্যালি পরে যে এই যে আলোচনা এবং পেপার প্রেজেন্টেশন ডিসকাশনের আয়োজনটা, এটা সত্যি একটা আশাব্যঞ্জক উদ্যোগ। এই জন্য তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। মেরুদণ্ডী না মাথা ব্যথা আসলে মানুষের এবং আমাদের কেন? মেরুদণ্ড হলো এমন একটা স্ট্রাকচার মানুষের শরীরের, এর ভিতরে একটা স্পাইনাল কলাম আছে। আল্লাহ তাআলা খুব দয়া করে ওটার ভিতরে একটা নিউরোলজিক্যাল স্ট্রাকচার ঢুকাই দিয়েছে, স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড কর্ডাইকিউলা। কারণ দেখেন, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকর্তাকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হবে, অনেক কৃতজ্ঞতা। এই স্পাইনাল কর্ড অথবা নার্ভ ফাইবার যদি ফিমারের ভিতর দিয়ে দিতেন তাহলে কি অবস্থা হতো? মনে করেন ফিমারের মেডুলারি ক্যাভিটির ভিতরে নিউরাল স্ট্রাকচার, কিন্তু দেখেন লং বোনস, ফিমার, টিবিয়াস, আর ভিতরে কোনো নার্ভই নেই, নার্ভ ফাইবারই নেই। অথচ স্পাইনাল কলাম এমন একটা জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এবং তার ভিতরে এমন একটা স্ট্রাকচার, এই স্ট্রাকচার নিয়ে আবার দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারি, টানাটানি। অর্থোপেডিক সার্জনরা বলে এটা হাড্ডির ব্যাপার, জয়েন্ট আছে, এটা আমরাই চিকিৎসা করবো, আমরাই দেখার দায়িত্ব পালন করব। বা নিউরো সার্জনরা এখানে ভাগ বসাইছে, তারা বলেন না এটা নিউরাল স্ট্রাকচার, আমরা দেখব, আমরা চিকিৎসা করব। এখন এই দুই গ্রুপ, তারা দুইজনই চিকিৎসা করে এবং সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা। নিউরো স্পাইন সার্জন, অর্থোপেডিক স্পাইন সার্জন। ব্যাক পেইন নিয়ে যে আজকের যে মূলত অনুষ্ঠানটা আমরা যেটা করলাম, সেটা চিকিৎসার পাশাপাশি সবচেয়ে যাতে আমরা মানুষকে সচেতন করতে পারি। অ্যাওয়ারনেস যে কি এটা ভালো জিনিস, কতটুকু উপকারে লাগে, আমি একটা ঘটনা আপনাকে বলি। 80 দশকে আমি তখন ডাক্তার হয়ে গেছি, তা আমি বাসে যাই ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ, এটা মিনি বাস ছিল। তা রাস্তার মাঝখানে দেখি একজন, এটা 80 দশকে মানে 82-83 দিকে হবে, কিন্তু তখনও স্মোকিংয়ের বিরুদ্ধে এতটা অ্যাওয়ারনেস এতটা তুঙ্গে যায় নাই। তো বাসে মিনি বাসের মধ্যে বসে একজন থেকে ওই তোমার 5 সিগারেট ধরাইলো, টিপি খেয়ে ফেললো সিগারেটটা, ধোঁয়ায় বাসটা ভরে গেল। তার পিছনে সামনে লোকজন, যাত্রী, কেউ কোনো কথাই বললো না। এই ঘটনাটা আমার এখনো আমাকে নাড়া দেয়। তা এখন কি আপনি আজকে 2022 সনে চিন্তা করতে পারবেন একটা বাসে বসে আপনি সিগারেট খাবেন? এই সাহসটাই হবে না। মানে অ্যাওয়ারনেস আমাদেরকে কোন জায়গায় নিয়ে আসছে দেখেন। আমরা কিন্তু যারা ধূমপান করে তারা কিন্তু নিজেরা লজ্জিত হয়, জনসম্মুখে ধূমপান করতে তাকে নিজেকে লজ্জিত হয়, তারপর ধূমপান লুকিয়ে চুকিয়ে করে আর কি। কিন্তু আপনি ওপেন বাসে, ওপেন স্পেসে ধূমপান করার যে বাসটা ছিল আমাদের এক সময়, সেটা কিন্তু এখন আর নাই। এটা কেন হয়েছে পরিবর্তনটা? অ্যাওয়ারনেসের জন্য হয়েছে। এখন আমাদের আজকে যে অনুষ্ঠানটা আমরা করতে যাচ্ছি, এটাকে আজকের মধ্যেই শেষ করলে হবে না। এটা যেন ভবিষ্যতে আমাদের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সারা দেশের মানুষ, সারা পৃথিবীর মানুষের কোনো উপকারে মঙ্গলে আসে, সেই চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এবং তার জন্য যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, সেটা যে অবস্থানেই আমরা আছি, যে প্রতিষ্ঠানেই আমরা আছি না কেন, সবাই দায়িত্ব আছে। সেটা এই সরকার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রিন্ট মিডিয়ার যারা সাংবাদিক আছেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছেন, সামাজিক সংগঠনগুলো আছেন, এনজিও যেন, আদার অর্গানাইজেশন, আবার আমরা চিকিৎসক, সবারই দায়িত্ব আছে আমরা যেন মানুষকে সচেতন করতে পারি। যদি সচেতন করতে পারলে মানুষের একটু উপকারে মঙ্গলে আসবে। তাহলে আমাদের আজকের এই আয়োজন, আমাদের সময় ক্ষেপণ, আমাদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে। ধন্যবাদ সবাইকে, সবাই ভালো থাকবে। Thank you, sir. Now I would like to request Professor Dr. Abdul Rob, sir, to put some comments. আমি সিগারেট যারা খেত মোট প্রেস্টিজিয়াস, খুব প্রেস্টিজিয়াস, দামি সিগারেট খাচ্ছে, সিগারেট খাওয়াটা তো আপনি পুরানো বাংলা সিনেমা দেখবেন, ইংলিশে সিনেমা দেখবেন, 60 দশকের ছবিতে নায়ক সিগারেট খাচ্ছে, এটা তো
সম্মানিত সুধীবৃন্দ, ধন্যবাদ আজকের এই স্পাইন সোসাইটি ডেতে স্পাইন সোসাইটি এই সুন্দর একটা প্রোগ্রাম উপস্থাপন করার জন্য। আজকের এই প্রোগ্রামটার বিশেষ উদ্দেশ্য হলো অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা। আমাদের স্পাইন সোসাইটি চেষ্টা করেছে বিভিন্ন মিডিয়া পার্টনার অন্য অন্য যারা স্টেক হোল্ডার ওনাদের সাথে কথা বলে আরো ভালো হতো জিনিসটা, হয়তো ভবিষ্যতে হবে যে এটাকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটা ঘরের ভিতরে স্পাইন ডে করলাম, কিছু কথাবার্তা হলো, সেটা চাইতে আরেকটু যদি ইলাবোরেট করা যেত মিডিয়াতে বা পোস্টারে বা কিছু গ্রুপ ডিসকাশন, যেমন অন্যান্য গ্রুপ যারা এটা ভিকটিম, আসলে এই স্পাইন ডেতে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা, নট অনলি ফর দ্য ডক্টরস, ইট ইজ অলসো ফর দ্য আদার্স পিপল যারা সাফার করে। আজকে এই সুন্দর উপস্থাপন করার জন্য সবকিছুই সুন্দর হয়েছে এবং আমরা আশা করব যে আগামী দিনগুলোতে এই দিবসটাকে আরো সুন্দরভাবে মানে উপস্থাপন করার জন্য এবং জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir. Respected audience, we are very close to start the inaugural ceremony of this World Spine Day. I'd like now to request our President, sir, to sit over the ceremonial dais along with our special guest. তাড়াতাড়ি শেষ করে দেবো। আসলে আমাদের কৃষি মহোদয় ওদের পথে আছে। আসলে এই অনুষ্ঠানের কোনো দায়িত্ব মানে গুরুত্বই নেই, কারণ আমরা সারাদিন যে আলোচনাগুলো আলোচনা করেছি তারপরেও প্রধানত কিন্তু মহোদয় হ্যাঁ আচ্ছা, আমার মনে হয় যে আমরা আনোয়ার কোথায় শুভেচ্ছা বক্তব্য খুব ছোট ছোট করে আমরা দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলবো। আচ্ছা, 1 মিনিট দেরি করো। আচ্ছা, কোথায় আছে জানতে পারি কি? রিসিভ করার জন্য দাঁড়াইছে। আচ্ছা, এমনি আমরা তো অনেক আলোচনা হলো, অনেক প্রেজেন্টেশন হলো। আমরা যারা মানে ওয়াইডার অডিয়েন্স যারা আছে, আমাদের জুনিয়র ডক্টরস এবং অন্যদের আমরা কিছু অভিমত পেয়েছি। হ্যাজ দেয়ার এনি জুনিয়র ডক্টর ওয়ান্ট টু স্পিক সামথিং? হ্যাঁ, কেউ বলবা তোমরা? ডাক্তারের বাইরে আর কেউ কিছু বলতে চান কিনা, চিকিৎসকদের বাইরে? আচ্ছা, আমরা এই বিষয়ে কারো কোনো মতামত থাকলে আমরা শুনতে চাই। চিকিৎসকদের বাইরে যতক্ষণ শুনলেন, এই শোনার পরে কোনো মন্তব্য আছে কিনা? আমরা তো জানি, আমরা সচেতন করতে চাই, ওনারা কতটুকু সচেতন হইল এর আলোকে যদি কেউ কিছু বলতে চাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। আসলে কেউ বলতে চায় না, সবাই এত হাগড়িয়ে জীবনে করতেছে, তো তাড়াতাড়ি শেষ করো। আচ্ছা, আমরাও তাড়াতাড়ি শেষ করবো ইনশাল্লাহ। আমাদের ওয়েট ফর অ্যানাদার 5-10 মিনিটস। আমাদের বিসি মহোদয় আসলেই আমরা খুব শুরু করে দিয়ে খুব দ্রুত শেষ করে দেব। আচ্ছা, আনোয়ারকে ফোন করো তো একটু। মাসুদ, ভালো আছো?
বলো কেমন আছো, দুইটা কথা বলো, টেল সামথিং। মাসুদ কেটে, হ্যাঁ আমরা তো শুরু করবো, আনোয়ার তো শুরু করতে হবে, আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল। ধন্যবাদ প্রফেসর রিজভি স্যারকে এবং স্পাইস সোসাইটির সবাইকে আমাকে ইয়ার জন্য ইনভাইট করার জন্য। তো আমি যে সুন্দর একটা তিনজনের যে লেকচার শুনলাম স্যার, তাতে মানে পুরাটাই কাভার হয়ে গেছে যে স্পাইন অ্যাওয়ারনেস এত সুন্দরভাবেই তিন স্পিকার কাভার করেছেন, যে আসলে এগুলো যদি আমরা বাস্তব জীবনে পালন করি তাহলেই আসলে এর ফল পাবো আমরা। আর একটা জিনিস, মিডিয়াকে একটু যদি আগে আসেন, আমরা তো চেষ্টা করি যে সবাইকে জানাতে, কিন্তু আমরা ওইভাবে জানাতে পারি না। যেমন আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট শুধু রোগীদেরকেই আমরা জানাতে পারি, কিন্তু মিডিয়া যদি বলে তাহলে কিন্তু 18 কোটি মানুষই জেনে যায়। কাজে মিডিয়াকে একটু আগিয়ে আসতে হবে। আমরা চেষ্টা করছি, স্যারেরা চেষ্টা করছেন, কিন্তু কথা হলো যে স্যাররা এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন আমি আশা করি। আর হচ্ছে যে মিডিয়াকেও এগিয়ে আসতে হবে, যেন সবসময় তারা এই অ্যাওয়ারনেসগুলি দেখাতে পারেন। যেমন এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, সাবানের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যেমন একটা লাক্স সাবান যখন অ্যাড দেয় তখন সবাই মনে করে যে না লাক্স সাবানটাই কিনবো, তারপরে একটা শ্যাম্পুর অ্যাড দেখে মনে করে শ্যাম্পু কিনবো। তাহলে মিডিয়ায় যদি আসে যে আমাদের এই পশ্চারটা মেনটেন করতে হবে, আমাদের একটু রাস্তা পার হওয়ার সময় খেয়াল করতে হবে, আমরা উপর থেকে গাছে একটু আনপ্রোটেক্টেড চড়বো না, তাহলে কিন্তু আসলেই এই ইনজুরিগুলি কমানো যায়, স্পাইন ইনজুরি, এবং প্রিভেনশন ইজ অলওয়েজ বেটার দ্যান কিওর। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি মনে করি যে সবাই এগিয়ে আসলে ভালো হয়। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ। আসলে সচেতন তো হতেই হবে, কিন্তু শুধু সচেতন করেই এনাফ না, এনফোর্সমেন্টও লাগবে, রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এবং তার স্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট লাগে। আমাদের দেশে বড় বড় বিল্ডিং ভাঙে, দেখছেন তো, এগুলা বিদেশে তো যন্ত্র দিয়ে ভাঙে, নইলে বোমা ফুটে ভাঙে, আর আমাদের দেশে কিন্তু হাতে ভাঙে। আপনি দেখলে আশ্চর্য হবেন যে অনেক উপরে একটা দেওয়ালে দাঁড়িয়ে ওই দেওয়ালে ভাঙতেছে। এটা কেউ খেয়াল করে দেখেছে যে যে বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে একই দেওয়ালের উপর দাঁড়ানো, ওই দেওয়ালে কিন্তু সে আস্তে আস্তে নকডাউন করতেছে, এবং তার কোনো সেফটি মেজার কিছু নাই। আচ্ছা, এগুলি আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যেমন আমাদের দেশে আপনি দেখলে আশ্চর্য হবেন, আমাদের দেশে যে মেগা প্রজেক্ট যেগুলি হচ্ছে, এবং ধরনের এই মেগা প্রজেক্টগুলো তো অনেক টাকা খরচ করে করতে হয়। এই সমস্ত প্রজেক্টে যতটা সেফটি মেজার থাকা উচিত, বিদেশেও একই ধরনের কাজ হয়, কোনো অনেক সেফটি মেজার থাকে, কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু নাই, যার জন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটে, গাড়ি ক্র্যাশ হয়ে অনেকগুলো লোকও প্রাণ হারিয়েছে। সেজন্য আমাদের ওইটাও খেয়াল রাখতে হবে, এবং সরকারকেও আমাদের প্রেস করতে হবে যেন তারা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনগুলো তৈরি করে এবং সেফটি মেজারের জন্য ইমপ্লিমেন্টেশন করে। এটা আমাদের খুব প্রয়োজন, এবং এটা আমাদের আরও ভোকাল হইতে হবে। আমরা যদি ভোকাল হই তাহলে আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। আমাদের বিসি মহোদয় এসে গেছে, এখন প্লিজ আমরা বেশি সময় নেব না। হ্যাঁ, বিসি মহোদয়, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। আমরা ভাবছিলাম যে এত মিনিস্ট্রি থেকে আসা যাবে কিনা, দুইটা সমস্যা। হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে শোনো, সবাই অল্প অল্প বক্তৃতা দিয়ে লোক দিয়ে দেয় না, খালি Assalamu alaikum and good day, dear respected audience, dignitaries from different parts of the country. In this bright and cheerful day, I am Dr. Prabhas Chandra Shah, Office Secretary of Bangladesh Spine Society. Welcome you all in the Global Awareness Program of World Spine Day 2022. Every spine counts has been announced as the theme of 2020's World Spine Day campaign. The theme emphasizes diversity of spinal pain and disability as part of global burden of disease and addresses the need for access to quality essential spinal health services worldwide. With an estimated 450 million people of different age groups, genders and races in the world,
suffering with low back pain at any one time, it remains the leading cause of years lived with disability. With such eye-opening statistics, it is no wonder World Spine Day is so necessary. World Spine Day was initiated in 2008 by the World Federation of Chiropractic. For years, WFC has coordinated the World Spine Day together with other concerned organizations around the world to raise awareness of back pain and other spinal issues. World Spine Day aims to raise awareness about spinal health and spinal disorder among all involved stakeholders, provide a forum for ongoing discussion about the burden of spinal disorders, and promote an interdisciplinary, collaborative approach to easing the burden of spinal disorders. This is especially important because millions of people around the world often have little awareness or access to conventional health resources to help them take care of spinal pain and disability. In this World Spine Day, Bangladesh Spine Society calls for action to focus on global burden of spinal ailments with emphasizing every spine counts, highlighting the diverse challenges of lives with low back pain in all regions, cultures, backgrounds, and across the life course, prioritizing a condition that is more prevalent than cancer, stroke, Alzheimer's disease, and combinedly. Dear participants, today our ceremony has been graced by the presence of many eminent orthopedic and spine surgeons from different parts of the country. Today, the awareness meeting will be presided by the Honorable President of Bangladesh Spine Society, Professor Khandakar Abdullah Rizvi, and Honorable Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, eminent eye specialist, Professor Dr. Muhammad Sharfuddin Ahmed Sah will grace the occasion as the chief guest. As a special guest, may I introduce Professor Dr. Monaim Hussain, President of Bangladesh Orthopedic Society. Another special guest, I would like to introduce Professor Dr. Muhammad Jahangir Alam, Secretary General of Bangladesh Orthopedic Society. Now, I also want to introduce Professor Dr. Anwar Islam, the Honorable Secretary General of Bangladesh Spine Society. First of all, the welcome address. Now I'd like to request Professor Dr. Muhammad Anwar Islam to deliver his speech. Respected Chairperson, Professor Khandakar Abdullah Rizvi sir, who is the President of Bangladesh Spine Society, and our main dignitaries as a chief guest, who is the renowned eye specialist in this subcontinent, and our most dynamic Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, who is moving whole around from morning to night here and there to earn and establish the university as an all-standard medical university. Professor Dr. Sharfuddin Ahmed Sir, our chief guest, and our special guest, Professor Dr. Jahangir Alam, who is the Secretary General of Bangladesh Orthopedic Society, and President of Bangladesh Orthopedic Society, Professor Monaim Hussain, and our senior teachers, Professor Shamsuddin Ahmed Sir, in front of me, and our other teachers, Professor Dr. Shah Alam, Professor Dr. Shayyad Shahidul Islam, Professor Kamrul Hassan, our renowned proctor of this Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Dr. Habib Rahman Dulal, who is the renowned urologist, and my students, participants, journalists, patients, other stakeholders like law enforcement agencies, all are here, hotel peoples, all are here. I would like to request Professor Shamsuddin sir, please come to the dais sir and sit on the chair, just beside our President. I don't want to talk more longer. I just want to emphasize 2 or 3 points. The All Spine Day celebrated by the All Chiropractic Federation from 2008, and in Bangladesh we are starting by the Bangladesh Spine Society from 2017, and for the last 3 years we are celebrating the All Spine Day here as a chief guest of the highest faculty of medical faculty in our country, Professor
Sharafuddin Ahmed sir, who is the Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujibur University. I would like to say some points. This is the awareness program. So this program emphasizes how to prevent the injury of the spine, how to prevent the degenerative condition of the spine, and if there occurred an injury or any degeneration of the spine, how to treat this spine and build the spine meticulously for the maintenance of the normal activity or daily activities of a person or patients. I'd like to tell all points. This year our slogan is, theme is, every spine counts. That in every vertebra out of 33 vertebrae, all vertebrae are equally important to maintain the spinal health. So, this is the awareness program. I'd like to welcome the journalist and request him to disseminate this message to the general peoples. And I collect some patients here, they are also present here. And I request them to be disseminated to your families, to a nearby village, to a nearby relatives, etc. And the doctors as well as other professionals of medical professionals. I request you all, please disseminate this, that all spinal disease is treating very nicely in Bangladesh. No need to go to the abroad for treating any spinal disorders or injuries. This is my message. I would not like to tell much more. In this August gathering, that there is a lunch time is just in front of us. So I welcome you everybody, those who are present here in this awareness program of All Spine Day as a Secretary General of Bangladesh Spine Society. With these few things, few talks, I'd like to conclude this. Thank you everybody for patient sharing and coming here to join with us. Thank you, sir, for your brilliant speech. Now I would like to request Professor Dr. Muhammad Jahangir Alam, sir, the Honorable Secretary General of Bangladesh Orthopedic Society, to deliver his speech. আসসালামু আলাইকুম। আমার 14 শিক্ষক আজকে সভাপতি, মঞ্চ ভূমিষ্ঠ দাদা শিক্ষক অধ্যাপক শামসুদ্দিন স্যার, স্যারকে দেখে আসলে আমরা উজ্জীবিত হই। স্যার 86 বছর বয়সে এখনও আছে, যে স্পাইন শক্ত না থাকলে যে এখনও মুভ করা যায় না। আজকের দিনে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করি যে স্পাইনকে শক্ত করতে হবে। দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার কিছু নাই, যারা দীর্ঘক্ষণ ধরে এখানে আছেন সবাইকে এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ধন্যবাদ। বিশেষভাবে আমরা কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ, আমাদের মোস্ট ডাইনামিক ভিসি স্যার অধ্যাপক শরফুদ্দিন স্যার, এবং আপনারা এখানে যারা অন্যান্য পেশার যারা আছেন সবাইকে অনুরোধ করব, এই স্পাইন ডে উপলক্ষে আমাদের যা করণীয়, যা সবার করণীয় উচিত, সবাই যা করবেন যাতে করে আমরা সারা দেশের লোক এই জাতি যাতে মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ভালোভাবে চলতে পারি, সুস্থ থাকতে পারি, এই প্রত্যাশা রেখে সবাইকে আবার ধন্যবাদ শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, sir, for your very enthusiastic speech. Now I would like to request Professor Dr. Monaim Hussain, Honorable President of Bangladesh Orthopedic Society, to address the session. আজকের এই অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল রিজভী স্যার, প্রধান অতিথি ডাইনামিক ভিসি অব দ্য সেঞ্চুরি প্রফেসর শরফুদ্দিন স্যার, আমার শিক্ষক শামসুদ্দিন স্যার, মঞ্চবিষ্ট অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, কলিগ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলায় বলি, মাজা ভাঙ্গা বা কোমর ভাঙ্গা বা ডিজিজ স্পাইন is unfit anatomically, physiologically, psychologically, sexually, in all respects. আমরা কি চাই? আমরা সোজা মেরুদণ্ড চাই। We want diseaseless spine. আজকে যে অ্যাওয়ারনেস যে প্রোগ্রাম
খুব সুন্দর, আমরা অনেক কিছু জেনেছি, কিন্তু আমার বক্তব্য এটাকে আমরা শুধু একটা রুমে সংরক্ষিত না রেখে এটা যদি আমরা আরও, আমাদের সাংবাদিক বাইরে এসেছেন, এটাকে আমরা যদি আরও প্রচারণা করতে পারি, তাহলে দেশের মানুষ, দেশের জনগণ, আমাদের পরিবার, আমাদের সোসাইটি, এমনকি রাষ্ট্র, এটা বিলিয়ন টাকা খরচ হয় সারা ওয়ার্ল্ডে এটা এই চিকিৎসার জন্য, আমাদের রাষ্ট্র উপকৃত হব। আমি আজকে স্পেন্সারটিকে ধন্যবাদ জানাবো বিভিন্ন মিডিয়াকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং তাদের উপস্থিতির জন্য। এমনকি রোগী যারা ডিজিজ পেশেন্ট, রোগীরা যে একজন মহিলা রোগী উনি বক্তব্য বলেছেন, ওনার অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করেছে, এই জন্য আমারটা এই অনুষ্ঠানটা খুব ভালো লেগেছে। এইভাবে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, একটা সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে। Thank you, sir, for your valuable speech. Respected esteemed participants, now we are ready to listen from our honorable chief guest. I'd like to request Professor Dr. Muhammad Sharfuddin Ahmed, sir, Honorable Vice Chancellor of... Sorry, sir. Now I would like to request Professor Shamsuddin Ahmed, sir, to say some words for us. সিনিয়র মোস্ট ব্যক্তি যা বলবে তা আমাদের জন্য দোয়া। আমার তো মনে হয় আমি বলে উচিত, আমি I extend my shower of blessings to you all, to the Almighty from my old heart. This is what I can say. Thank you, sir. Thank you, sir, for your blessings. Now I would like to request our honorable chief guest, the Honorable Vice Chancellor of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Dr. Muhammad Sharfuddin Ahmed, sir, to deliver his speech. আসসালামু আলাইকুম। আজকে ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডে উপলক্ষে স্পাইন সোসাইটি আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর আব্দুল আওয়াল রিজভী, মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের গার্জিয়ান, দাদা শিক্ষক আমাদের প্রফেসর শামসুদ্দিন স্যার, এখানে উপস্থিত আছেন প্রফেসর মোনায়েম, ডক্টর জাহাঙ্গীর, এখানে উপস্থিত আছেন শাহ আলম, শহীদুল ইসলাম সহ আমার প্রক্টরও আছেন এখানে উপস্থিত, এবং অন্যান্য শিক্ষক মণ্ডলী উপস্থিত, বোধহয় রেসিডেন্ট আছে, রোগীরা আছে, মিডিয়া কর্মকর্তাবৃন্দ আছে, সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলায় কেন বলছি, একটা কথা বলা আছে, যদি কম ভাত খেতে চান তাহলে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবেন, আর বেশি খেতে চাইলে হাত দিয়ে খাবেন। তো ইংরেজিতে বলতে গেলে হয়তো একটু সময় বেশি লাগবে, তাই বাংলায় তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলবো। তো আমি দুটো কথা শুধু বলবো, যে মিডিয়া কর্মীরা সচেতনতা বাড়াবে। ওয়ার্ল্ড স্পাইন ডে মানে হলো যে আমাদের ওই মাজা ব্যথা, ঘাড় ব্যথা, এর থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার। একটা কথা আজকে সকালে রিজভী ভাই বলেছে খুব ভালো, যে এই রোগটি হলে সারতে বড় কষ্ট, তো যাতে রোগটা না হয় তার জন্য আমাদের বেশি কাজ করতে হবে। সেই না হওয়ার পিছনে কয়েকটা জিনিস, একই সাথে অনেকক্ষণ বসে কাজ করা নিষেধ, আমরা একটু হাঁটবো আবার কাজ করব। আবার দেখা যায় যে হাঁটতে গেলে যেন হাই হিল না পড়ি, তাহলেও কিন্তু স্পাইনের ইনজুরি হতে পারে। সেই জিনিসগুলো আমাদের জানা দরকার। এক্সারসাইজ করব, ডায়াবেটিস থাকলে কমাবো, স্মোকার হব না, এসব কিছু কিন্তু স্পাইনের ইনজুরির সাথে যেমন কমাবে, আবার সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে স্পাইনের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতে হবে ইন অল রেসপেক্ট ইনক্লুডিং এক্সারসাইজ। তো এটা তো আমার চেয়ে যারা বিশেষজ্ঞ তারা ভালো বলেছেন, আমি শুধু বলতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পাইন ডিভিশন খুলেছি আমি, নিউরোসার্জারিতে এবং অর্থোপেডিক্সে। এর মানে হলো আরও একটা কাজ করেছি, সেটা হলো আপনারা যারা অর্থোপেডিশিয়ান, যারা অর্থোপেডিক্সের স্পেশালিস্ট, আপনাদের জন্য ফেলোশিপের আয়োজন করেছি। 1 বছর স্পাইনের উপরে যারা কাজ করবেন, ইউ ক্যান বি এ স্পেশালিস্ট, আপনাদের পোস্ট তৈরি করা হয়েছে। সেখানেও পোস্টিংয়ের জন্য এই ফেলোশিপটাকে যাতে কাজে আসে বিএমডিসি এবং পিএসসিতে, সে ব্যাপারেও আমি ব্যবস্থা নিতে চাই। তো আমি আপনাদের এই যে ধৈর্য ধরে এতক্ষণ বসে আছেন, আমি তো ভাবছিলাম আসবো না, কারণ আমার টাইম তো অনেক আগে ছিল, তারপরেও আসলাম, আপনাদেরকে খুব ভালো জানি তাই। কারণ আপনারা তারা যারা এমন কাজ করছেন যেটা বাংলাদেশের অনেকে করে না, স্পাইন স্পেশালিস্টরা আসলে সূক্ষ্ম কাজ করেন। আপনাদেরকে আমি অভিবাদন জানাই, ভবিষ্যতে যাতে আরও এই স্পাইন স্পেশালিস্ট তৈরি হয়
তার জন্য যে কারিগর হিসাবে আমরা কাজ করছি বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমি আপনাদের সহযোগিতা করব। আমি শামসুদ্দিন স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে ওনার একটা একটা কথা যারা শুনবে সেটা আমাদের জন্য দোয়া হিসাবে থাকবে। আমি স্যারকে ধন্যবাদ দিয়ে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, sir, for your very valuable words. Dear participants, we are very near to the ending of this inaugural ceremony. Now, the time for address by the president of this meeting, Professor Dr. Khundakar Abdullah Rizvi sir will deliver his speech. আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শরফুদ্দিন আহমেদ, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার শিক্ষক, আমার অতি প্রিয় শিক্ষক, যার সঙ্গে আমি বহুকাল একসঙ্গে কাজ করেছি, প্রফেসর শামসুদ্দিন আহমেদ, অত্যন্ত সম্মানিত বাংলাদেশ অর্থোপেডিক সোসাইটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির সুযোগ্য সাধারণ সম্পাদক, সামনে উপবিষ্ট আমাদের বাংলাদেশ স্পাইন সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ, অধ্যাপকবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, আপনাদের সবাইকে আমি অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে দীর্ঘ সময় আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের আজকের উদ্দেশ্য তো এখন আপনারা বহুবার আলোচনা হয়েছে, আমাদের দুইটা জিনিস আমরা চাই, যে মানুষ যেন অ্যাওয়ার হয়, নিজেরা স্পাইনাল ডিজিজ সম্পর্কে শিক্ষিত হয় এবং নিজের স্পাইনের যেন নিজেই শুশ্রূষা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করে। এইটা করার জন্য আমাদের যে মিডিয়া পাবলিসিটি দরকার, আমাদের সঙ্গে যে সাংবাদিক ভাইরা আছেন সেটা তারা করবেন আশা করি, এবং ভবিষ্যতে আমরা এই আয়োজনগুলো আরও এমনভাবে করব যাতে করে সত্যিকার অর্থে আমরা সাধারণ জনগণের সঙ্গে কথা বলতে পারি এবং মিডিয়ার সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে। আর আপনারা একটা কথা বলবো যে আমাদের যারা স্পাইন সার্জন আছেন, যারা অর্থোপেডিক সার্জন আছেন, যারা স্পাইনের সেবা করবেন, শুধু চিকিৎসা দিলে হবে না, রোগীকে এডুকেট করতে হবে। আমরা যদি রোগীকে এডুকেট করতে না পারি, আমরা অপারেশন করে সুস্থ করতে পারবো না কোনো রোগীকে। রোগীর সুস্থতার জন্য সেলফ এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ইন স্পাইনাল ডিসঅর্ডার। সেই কথাটা আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে। আমি বিশু মহোদয়কে আবার একটু ধন্যবাদ জানাবো এই জন্য যে বিশু মহোদয় কতগুলো যুগান্তকারী কাজ আমাদের করে দিয়েছেন স্পাইনের জন্য। সেটা হলো যে বঙ্গবন্ধুতে স্পাইনাল ফেলোশিপ উনি শুরু করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও, বিশেষ করে নিটোর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যারা সক্ষমতা যাদের আছে সেখানেও এই ফেলোশিপ প্রোগ্রামটা চালু করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। আর একটা জিনিস, গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি নিজেই বলেছেন, আমরা বলি নাই, সেটা হলো শুধু ডিগ্রি দিলে হবে না, ডিগ্রি হ্যাজ টু বি রিকগনাইজড বাই সাম বডিজ, নাহলে কিন্তু এটা কোনো ফলাফল হবে না। বাস উনি নিজ স্বপ্রণোদিত হয়ে এই কাজগুলো আপনার করে দিলেন, আমরা আপনাকে কি আর বলবো। আমরা আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং আপনার সুস্বাস্থ্য ও সুদীর্ঘ জীবন আমরা কামনা করি। এইটুক বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে, হোটেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে, আমাদের স্পন্সর যারা আছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের আমাদের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি। আমি সরি, আপনাদের অনেক ক্ষুধার্ত আপনারা, আচ্ছা কিছু উপায় ছিল না। এই প্রোগ্রামটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল, প্রেজেন্টেশনগুলো ভালো ছিল, আলোচনাটা দীর্ঘ সময় চলেছে, সেই জন্য সময় বেশি লেগেছে। আশা করি আপনারা আমাদের ক্ষমা সুন্দর দৃশ্যে দেখবেন। ধন্যবাদ। এখানে এখানে আর কিছু না, ধন্যবাদ দাও। আমি